Okay. Thank you for joining us. Good afternoon, good evening, good night to some of you according to your location. Thank you. This is Homeland Radio Biafra, presented to you by me, fearless Ipob evangelist Mazi. I am from Ndiabo is in Anenri. Anenri is a local government in Ojiriba province, Biafra land. I am a homeland broadcaster under IPOB. Right? Thank you. So we move. This very program is coming to you because we will always take our people's minds to what IPOB is doing. We are not ignorant of what we are doing. We know what we are doing. That is why emotion doesn't move us. Powers doesn't move us. We don't fear argument. We don't shift. We remain steadfast. We appreciate people who have raised the issue of Biafra, both our fathers who have declared Biafra and maintained it for years. Run with the currency, run with addresses. Our places, they change it to Biafra. It's not easy. We appreciate them coming to Juku, coming to Wazirike. He resurrected, and that one went down. Ben Onwuka came, no way. Mazi Nnamdi Kanu came, and we are on it today. And that is why we are here. What brought us in these matters is Biafra. The attraction is Biafra. Right? We don't know Wazirike, but the attraction is Biafra. Until we discovered another thing. We don't know Mazi Nnamdi, the attraction is Biafra. Nobody come to look or beauty or handsome. But today, people are telling us that the attraction is Mazi Nnamdi Kanu. That is the problem we are having, and that is why we jam on the road. Those who join Biafra because they had Mazi Nnamdi Kanu, and those who join Biafra agitation because they had Biafra and came to restore their land. Those who had indigenous people of Biafra and believe it is their thing. That is why we clash with those that are doing personality. Anyway, that is not the main issue. The topic here is very, very clear, understandable, that everybody needs to hear it. We say what we know. We have been in this struggle for many years. Right from Masob. And when I left Masob, I continued until IPOB was also, until IPOB came. And I studied it and joined. That is why I'm not moved. I did not join IPOB emotionally. I studied and joined. So, because I came out from the detention, I studied things before I participate. So that is it. This very moment, we, the IPOB, we have insisted that that thing that they used to defeat our fathers, we will never engage in it. No authority, not even Mazi Nnamdi Kanu, can convince us to engage in it. We knew some of the points where our father failed. Not even politicians can convince us. Nobody can convince us. Not even the leadership of IPOB members will convince us to engage
under authority on the things that made our fathers to fail. That is why we appreciate the leadership of IPOB for even taking a cover that secured us 40% in the battle for Biafra restoration. Just a single shot, though it have taken us years, but this particular shot have given us 40% alone. We are not even adding other things. 40%. What is it? Go back to agriculture. One of the areas that made our fathers to fail. Like play, for about 3 years now, the Mieti Allah and Northern Food Association or Food Stock Association have never threatened the people of Southeast and say, if IPOB did not stop agitation, if this thing did not happen, if the Southeast politician or Ohanese did not retrace their step, if Radio Biafra did not retrace their steps, so we are going to stop sending food to the Southeast. It is the leadership of IPOB, while Mazi Nnamdi Kanu is in detention, that achieved this thing. They achieved it. It is something you cannot achieve with gun. It is something by practical. We go into farm today, there is food in our land. These are things you will study. If you don't study these things, you will always be shouting. Imagine people like Simon and their gang, they were shouting war, 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 war. But you ask people of the Southeast, how do they manage NSAS? How do they manage COVID-19? The little COVID-19, you suffered for it. You suffered for scarcity of money, currency. You see people that has money, they don't have money in their house. Hence, the money was scarce. They were begging poor man for 2,000 because poor man money is always in his hand. He work and receive money immediately. If a rich man, supposed rich man, see 1,000 naira from a poor man during scarcity of money, he will be shaking. You don't have 1 cup of garri. You don't have 1 cup of rice. You did not have a farm. You are calling for war. Hey, let us shoot it. No, autopilot is doing something. You never studied the failure of your fathers. You don't study it. Imagine how go to contribute to. If you can be able to have food, you have secured 40% in your struggle. For only food will give you 40% automatically. 40%. For Unri. It is the effort of IPOB without shooting a gun. Leadership of IPOB, led by Mazi Edoziem, in the absence of Mazi Nnamdi Kanu while he's in detention. Something you must achieve. You don't achieve it and you are talking about Biafra restoration, you are a fool. Only 2 days, your people will start blaming you. Only 2 days. Just tell them there is no market tomorrow. You see all these people shouting war, war, war. They will be crying, hey, what will my children eat? Somebody that is shouting war. Nah, hey, if our men are shooting, he's shouting war. Tell him there will be no market. 2 days. You will know that the person is a fool. He never studied from the past. But that is not the basis of this very program. Though it is the same, but we want to use one particular thing to analyze in this very program. To tell you the reason why IPOB leadership, headed by Mazi Edoziem, insists and even disobeyed Mazi Nnamdi Kanu. Not even 1, not even 2. Even Mazi Chinasamoru disobeyed Mazi Nnamdi Kanu. All these things contributed to the suspension of his office. Order that affects our struggle. The failures of our people, our fathers, is what we are trying to repeat. And the leadership said, no. Our fathers was blackmailed. They were called rebels. And when we came, we vindicated them.
by using our blood, because they were shooting us. Nigeria government was shooting IPOB peaceful protesters. We refused to retaliate. When we refused to retaliate, we were videoing it, taking pictures, taking it to the international community. On this process, we were proving to the world that this was how they confronted our fathers. But we want to show them that Nigeria is the troublemaker, because they wanted IPOB to retaliate so that they would say this was how their father did. But we refused to go into arms so that we would tell the world that this was how they confronted our fathers. It was a game set up. Who will win? For IPOB to win in that game, it needs perseverance. You have to persevere, and you must come with self-determination and continue to maintain it. Never run out of patience. Don't be moved. Continue in self-determination. The best security to our people is self-determination. That's why we are against autopilot, who attracted the invasion of communities by shooting a healers passing before a community and ran away. The military now invaded the community and burned it down. People, somebody who want to cry, you don't need to touch his mouth. A small child that want to cry. Immediately you punch the mouth, cry have started. Nigeria that is angry of our development with the 20 pounds. You don't need to come and shoot their healers, one healers passing before a community or in a junction, when you cannot collapse their barrack at a time. If you shoot it, they were sent here to fight a war, and they did not see a war. Immediately you shoot a healers passing by, they will invade the community and burn it down. Things that IPOB avoided, and Simon established it. 2015, 2016, 2017, no community was invaded, but IPOB was massacred. Because we knew their target. Community was their target, not we. Shooting us was provocation so that we can retaliate. But we remember the failures of our fathers and how Nigeria secured victory. How they blackmailed our fathers and tagged them rebels. So we don't allow repeat of history that have harmed us. We don't allow it. Do you understand? It was our strategy, non-violence approach, that forced Nigeria to prescribe IPOB. The world supposed to see IPOB like terrorists, not Nigeria prescribing IPOB. It is people that are supposed to call for the prosecution of IPOB, not Nigeria. But we did not dance in that tune that British expected. Because they forced war on our fathers and they defended our land. They called them rebels. It was that very tag that gave our fathers lost to the battle. They lost the battle. The rebels separated good people from them. The tag, a very dangerous tag. A tag that separated good people from our fathers. They were here fighting alone. A tag that chased away people of good interest from our fight, from our struggle. A tag of rebel. When we came with IPOB, when Mazi Kanu was arrested 2015, we came for protest. Nigeria repeated it. The same provocation, look, waiting for our reaction. They have the power, they have the media, they have the money to make sure they present us as they presented our fathers. But what did we do? We held on our peace. We paid the price, and our fathers was vindicated. That's when the faces of our fathers was cleaned, and our matters was able to be heard. You cannot present the matter of IPOB without showing peaceful, so that the world will know that your fathers was also peaceful, but they were forced into defense. If you come with the battle, it means that your fathers was also not patient enough. But our patience vindicated our fathers. If not, nobody will listen to you if you talk about Biafra. It was our non-violence that made them to listen to us. After the excessive force and the extrajudicial killings of IPOB members by Nigerian army, the world now understood that IPOB is peaceful. Do you understand? That's why
It was this record that have been the defense of IPOB before international community after the proscription. The statue of IPOB during this excessive force, extrajudicial killings, which we have the evidences, we sent it to the world. They were expecting our reaction. We didn't react. Instead, we only took information to them. Something they denied our fathers from doing. They rushed and tagged them rebels. We that got this opportunity, we can endure to save lives. Our duty is to video and take it to them. We did these things and we was able to beat Nigeria. We beat the British. We beat Nigeria. They forced themselves and tagged us terrorists. Instead of Nigerians calling for the tagging of for the prosecution of IPOB. Instead of other countries calling for the prosecution of IPOB, it was Nigeria who rushed and they proscribed IPOB, showing defeat. And on this, the whole world refused to accept, because we have presented self-determination and maintained it in the face of guns and bullets. We maintained it. Do you understand? Now, let us continue. Thank you. Thank you. We continue. We continue. So now, that is why, from 2017 of the proscription of IPOB, Nigeria has no evidence. They went to the UK government 2018, demanded them to help proscribe IPOB or accept the proscription of IPOB. They now requested for evidence from them. That was when they started projecting all these things you see happening. 2018, no way. 2019, they started fighting. Immediately after Imo State election, they now say, okay, they need to secure a state under APC where they will run their criminal activities with the name of IPOB to implicate IPOB so that they can give it to the world as an evidence, because the prosecution was without evidence in 2017. That was when they resolved to removing the governor of Imo State after pushing him to surrender Imo and making Hedio. They now choose Hope Uzodinma number 4, who wholeheartedly gave them the land of Imo, where they gather whatever they want to gather, to run it as whatever they will use before the world against IPOB, because there is no IPOB activities you can use to qualify or to back up the position of IPOB. There is no also IPOB activities that you can use to prosecute a terrorist terrorist charges. You can, there is no IPOB activities, because we have known how our father felt. Only one thing the British used: tag them rebels, separated people from them, cut off people of good interest from them, keep them alone to fight alone. The same thing they did to IPOB, but they didn't succeed because we have taken cover already. They tag us terrorists. So when we have seen all these things, knowing that the only thing Nigeria can use to succeed on IPOB is not the game we are playing, but anything that will attach to violence. That's why we were happy that ESN, the leadership of IPOB, suggested for Mazi Nnamdi that we will not name them Biafran Army as they earlier wanted to. It was the leadership who said no. We need to separate them. They now change it to Eastern Security Network, not Army. Now separated them. Send them inside the bush for a particular job, just to maintain the self-determination. If IPOB can launch ESN,
send them in the bush only for Fulani herdsmen? Why should you want us to openly collaborate with autopilot, whom the people of communities have their records, not just a record of freedom fighting, record of atrocities, sacrileges. If somebody can know that the reason why our father failed was the statue the British gave to them, rebel, the statue of rebel was serious barrier and the barricade. Serious barrier. People deserted our fathers. Some sneaked and helped them. If you have seen what such statue did to our fathers, why should somebody expect IPOB to associate with anybody or any people who have been openly involved in criminality, not accusation, openly and claimed it in terrorism, violence? IPOB is being accused. Simon and his gang openly did it, both in the face of communities. Both themselves are the people that posted it on social media. They were proud. Nobody was there when they were. They will be proud to post. They will be proud to make mouth. They will be proud to be boasting about crimes. Not in the north, not in Yoruba land, but in our land. In our land, our people are the victims of Simon and their gang. Our people are their victims. No other tribe is their victim. Only the Igbo people are the victims of Simon and their gang. The worst one, tagging you rebel, that you are rebelling against government, is even easier to understand than you terrorizing your people in the name of freedom. That is the worst. Gowon can present unity as a reason. Simon and their gang have no reason. Gowon present unity of Nigeria as reason, though he has no right to massacre. But what reason will Simon and their gang present? They say they want to free Nnamdi Kanu. Unpresentable. Sacrilege. Our fathers was tagged rebels for confronting Nigerian government. Simon confronted our people. To be relevant, taking responsibility, even the crimes he did not know how it went, just to be relevant, thereby giving the Nigerian state ground to go on false flag operation in our communities, victimizing our people. Something IPOB avoided. We rather leave the market instead of allowing Nigerian state to come and shoot IPOB while we are protesting inside market. We already knew it will affect our people. The first guideline they gave to us is, you are the security of our people. You are the one demanding for Biafra. You will see after them, you will get information, pass it to them. Anything that will touch them, you don't need to harm them. Rather, you will be vigilant for them. You don't drag the police or army into communities. These are instructions given to us 2015. When they shoot us, you see us. We don't implicate anybody. Because Nigeria's expectation is to go inside our market and burn it down. So that the people will turn around and blame IPOB and say IPOB is Buhari. So we maintained our lane and we frustrated Nigeria. We frustrated Nigeria. They have no option than to go and prescribe IPOB. And the world rejected it. If changing of status was the weapon to defeat our fathers, tagging them rebels, why should IPOB defeat Nigeria and Nigeria rush and tag them terrorists? And in 2020-something, Mazi is ordering IPOB to associate with people who have openly identified themselves as violence and criminal people. We don't want a Biafra agitation or Biafra that whenever we are invited somewhere, as time comes,
you will have a reason to push us away. We don't want to be attached with anything. We that came out for this struggle became the sacrifice. Don't involve our people in communities. They did not come and ask you for Biafra. So why did you involve them? Instead of carrying them along, you make them victims. The instruction given to us is that make sure they are safe. Anything that to do our people in community is better if they do it to IPOB members. Don't drag them into our communities. Instruction to us during protest. Instruction. We know what Nigeria wants. Turn our people against us. That is the only thing you can use. So, if IPOB have been running away from this statue, why should we not maintain it to the end? Because a time shall come when everybody will come. IPOB will reach to that very point where everybody will be asking Nigeria, what is still keeping these people? All this thing, you need to sustain it. Maintain that status. Don't be moved. Hey, Onyendu say no more autopilot. Don't agree. Don't agree. Don't shift. That's how our father felt. Changing of status. Nigeria is looking for a chance. Don't obey such order. Joining with people who openly committed crime as unity to fight common enemy. Who is common enemy? The Igbo people they killed? I'm asking you. Between Gowon and Simon and their gang, who is common enemy? Who is common enemy? The Nigerian state want to secure one Nigeria. What was Simon trying to secure that led to the open and the confidential taking the lives of our people confidentially with authority? With authority. All of them were in abroad clapping, donating money, taking pleasure in the taking of the life of our people. Destruction of community. Ubuli Ejiofor was sleeping in church. They left their homes. It come in the night, they'll go and sleep in church. These people gathered from different parts of the world was contributing, pushing Simon, and if they told you that that is the price of freedom, killing our people and destroying our communities. Mazi detention, Saint John had together. The statue that destroyed our people was the statue, our fathers was the statue of rebel. Even nobody can even tell us to join with people who will change our statue and bring question to us before international community tomorrow. We will protect our statue. Nobody can push us. Nobody. Not even nobody. The statue that will be unquestionable. We only present Biafra when he call it. Our statue will counter it. But you see attachment statue. Statue attached with criminality. That tomorrow I will have defense. Again, additional defense. Edoziem tomorrow. Instead of me to present our matter, we don't defend the one not autopilot. We can never be involved. That order bakwoko. Order bakwoko. How our father failed. The reason why we say no to autopilot. Without consulting anybody. There is nobody to consult and say, is killing Igbo man good? Why should you wait to consult? Why should you wait to confirm from Mazi Nnamdi Kanu? Is he the creator of Igbo? To ask him, is he aware of Simon's activity? Something we started immediately, Simon started. We counter him. I don't need to consult anybody. I have been with Wazirika. I know why I left. About fuel, I got to go on a filling station. I was in a black market. Buru fuel, one in a buy na moto. Agaghị akwụ ụgwọ moto ebu ndị masobu ji aga ihe ha force driver si ha buru ha gawa ọkada ha ji aga ha force onye ọkada si ha buru ha gawa ihe akabaka si bidokwe mewe na Aba. These things ma happen masob. You don't do it, man. Join IPOB, you don't do it. Here man dey happen masob, you don't do it. Criminality, don't do it. And my body also don't touch our people. I give you some money mahia ndị masob ebido national anthem. The whole line, nobody will move. People shoot afar. Being Zion and Igbo. Maso behold. May later this is no. When preach with Biafra. I preach Biafra before man Nnamdi Kanu
Hear me, IPOB. I have preached Biafra. I have been preaching Biafra not less than 6 years alone without belonging to any organization. Before I became IPOB. Give me 6 years. From 2005, I left myself 2003. Right? Happen 24, made me hear Biafra. I come apprentice, then 2005, maybe no preach with Biafra. I was arrested 2006. Oh, my father, Brabellum. And when I right POB, Mba, I've been preaching Biafra. So I'm a mere Mjina join the IPOB, non-violence. So when any authority or influence, he convince them to join with the people who openly, not mistake, with years of confrontation and confront to Simon for complete 5 years. This thing is evil. How say you know the best? So why should somebody try to that is furnish it? Kasim not the good, no one do other. Something we openly confronted, saying not the bad. We not take a pleasure in taking the life of Igbo people, destroying our community, giving advantage to the enemy to invade our communities. Or make it 1 month. Are we here 2 months? Are we here 1 year? Are we here 2 years? Are we here 3 years? We keep confronting them. So all here Bacharanya made Simon and their gang autopilot. Bacharanya Bondibo. They have to stay and explain to us. Nnamdi Kanu cannot join them with IPOB. Unless I join here with Indi Sokoto, you don't hide criminals in genuine IPOB. You don't hide it. There's no authority that can hide Ndibu in IPOB. Impossible. Unacceptable. The only thing I challenge, as I am challenging it, one of my worst anger was that I was defending Mazi Kanu, separating him. He was sending Simon, denying us knowledge of his communication and collaboration with Simon. But Sir Joffa was separating him without knowing that he was passing through by the stage marker. Osokoma was separating him. DOS was separating him. I was separating him. The media was separating him. But he was doing this. He was with Simon controlling him. He called us fools. He called us fools. That we succeeded in separating IPOB. So Yawa does that last. Now joining with autopilot. That is his business. But for IPOB, we insist that unchallengeable status must be maintained. Unchallengeable status. That is the only weapon of the enemy, the oppressors. But to move him here, and when me whom they deny, I don't deny. I don't deny. He join now with autopilot, and when him face to argue with anybody, not condemn gentle. And I be a guilty conscience. Compromise. I want him in a compromise. I don't compromise. I now reserve unchallengeable status. I change the status of our fathers. I present your nation. I over IPOB. He showing our fathers. They took our life, we did not retaliate. That's when our fathers was vindicated. Isim Nande Bacharanya. I say an here free Nnamdi Kanu. Ha Bacharanya, everybody evil. I been a compound unu. Elele one negi, gentle upon one negi ni hugi. Gabu ya sina osabo. Oni Igbo arocha ami n'ugwu Hausa. Lota na Igbo. Gentle na Njemekop. Agabodia sina ozu army. No ozu police. No ozu navy. Warrior. Intentionally. A war accident. Very evil. And I'm working evil in their committee. You need to put IPOB. You need to call collaboration. Until they put Jirana again who record on that. Ihe no nanga yebido ke na join na in ka no nanga na join ya. Ihe na amagi start to her. Ihe na amagi record her. Ihe no nanga form ya. Which means not good form we are now around ya. We reject such status. We reject it. I am an adult to save my image, save my status, and save the status of any organization I belong to. Also, I would a chairman, Chori maybe our status. I challenge the chairman. I don't allow chairman to destroy the status of what I belong to. You don't do it. And I am here. Join now with autopilot as what?
How did our father fail? They attacked them rebels. Then, why did Simon Nnamdi in the open? Oputa Nnamdi Kanu with authority, now join them together. Simon should come and explain. Authority, only any other Igbo. We are the victims. We are the victims. These people are not made fun to know Igbo. I see them, but they have freedom. I say, oh, Sabo. I have a Sabo. That's why I join how we together. We say no to such order. Order them call the government. Because give one and cannot decide something in a member form. Anyone not here about their crimes. The status of autopilot in communities is unpresentable. You don't hide them in IPOB. No place can hide them. They committed these crimes in the open. Come here, you go to fire now. The unquestionable statue. Kama Chika Edoziem na-ebewe. Maliwe na elu kowe inyo. Ke ihe ga-agwa onye Igbo. Ke story ga-akọrọ onye Igbo na. Na emekwere ota Simon Hauze ndị agbaghara. Ya we nwere story ga-akọrọ onye Igbo. Ya we Igbo nke gị dị iche. Igbo onye nke a dị iche. Ị ga-aghọgbu ya. Ị ga-aghọgbu ya Simon Hauze sent. Ka ị ga-aghọgbu communities. The victims of Simon Ekperima and their gang. So nwere aka ị ga-akọrọ communities now. Ha na-ebe akwa. Simon asị na house sabo. Ina ada agitation wuti ndị kpacha anya gbuo ndị Igbo for nothing. Chika Kanu gbuo ndị Igbo. Una anọkọta sị na asị unity. Unity bukwa unu there. Unity bụ unu gbuo ụmụ ndị lawyer unu ahụ. Unity bukwa unu na lawyer ndị ahụ ha na Simon Uso gbuo ụmụ Igbo. They are the middlemen, the chief ndị eji communicate Simon, all those lawyers. Ha pụta sị gị unity. They are trying to hide their crimes. They were all involved and keep being involved. The criminals threaten they will now be and I say unity. Unity with who? With who? You must declare you are an IPOB member as a lawyer. If declare unity, you cannot be a lawyer on one side. Name approach, kono hide and do not have the communication on intermediator. That communication on third party. That communication of massacring of Igbo people. On a lawyer. Misuse of privileges. Communication with people in Igbo. We were doing press releases. Countering Simon. Separating them. Ejibako was there. Connecting Simon. Otuaka lawyer, Mandela, Mama Swallow. They were there. Maswell was making video of police station Abarako. Soon offering Nnamdi Kanu. Maswell hypocrisy. The too much. Ogana hears him busy of video police station. Or his own promotion of criminality. Ubua, or the president actually hide in the Haji Roro, the Haji Bumbo, the Haji destroyer communities in Igbo. The narrow lawyer, but in your bedroom, in support to criminal. They don't believe in the court. They believe in a Simon who free Nnamdi Kanu. Very nonsense people. Very nonsense set of lawyers. Now communicating with killers of Igbo. Sim na how advocacy. Advocacy bukunu. Very mad people. Communication with criminal Igbo. You will have Nnamdi Kanu cover up. But you are a lawyer. You are a lawyer. You are a lawyer. You will intermediate with between criminals. We continue. So, honorable Anamacha, and name personality. You name personality, name individualism. It can be too small. A preacher you go Biafra before YPOB. Ordinarily,
without belonging to any organization. So even I'm here, all background, I preach Biafra, I go myself for Biafra without belonging to any organization. You don't do what make me to leave myself. My Ipob, be my way. Myself na about fair by force. Autopilot na about fair by force. Myself na ebu motor man by force. Ipob na kwugwo higher motor. Ipob na kwugwo hall. Ipob na kwugwo ndị na print ha akwụkwọ. Ipob na akpọ emefu ego of anything. Nakatazi esem na statue eji bua Mary our father. Na anyị ga-eme ala no Nnamdi Kanu onye ndu no na detention order. I join here with people commit open crimes before ndị Igbo. Ihe anyị na-aga defend him tomorrow. Onwe obi ga no defend there, he get defend nwunye n'ụwa. Crimes of Simon. Enwe ebe a na-ezokpu ya. Crimes of autopilot. Enwe ebe nwere ike izokpu ya. Igwe ya na ala aga na anụ isi ya. Anaghị ezo nke izokpu ya na Ipob. Ipob eji aga ọgụ. Ipob okwesịrị inwe stand. Ipob okwesịrị inwe stand. The banner we take into battlefield. If they may attach. Onye nwa rebellion Mazi Edoziem Uncensored. We cannot join Liberation Army with ESN. As simple as that. So that onye do order. They maintain it. Because how my our father she fell. I am individualism. I want to individualism. Chineke kari ike we mmadụ naanị ya. Ọ kari ike we mmadụ naanị ya. Okpua meeting. Come, let us make man in our own image. Genesis chapter 1 verse 26. Agbakọ n'eluigwe mecha meeting kwuo otu ụkwụ mmadụ ga-adị n'aka mmadụ na-adị n'isi mmadụ ga-adị. Eruzie na verse 28. Chineke kezie mmadụ n'oyiyi ya. Chineke, God created man in his own image. Come. And now come, let us make man in our own image. Now ubua. Let us make man in our own image. And everybody know can brain came mad. A mecha meeting. Verse 28. God created man in his own image. A weapon hour. The knowledge of the people. Ezuria. Where ga came mad. As when I can angel. Is she gonna go her meeting? Ebo he can angel. In that was angel meeting came mad. Masnam can get with old Biafran Nania or Bani. I had as a bonus or so Nania. Now you was the landlord. The same thing anyway. I said they went to now rebellion. Rebellion again. Present tema totoshi de. Una me Chineke. Present tema totoshi de. Na Chineke ogburu ha. It was very bad. That is my own critical. Both to my own, both to everybody. So you don't see me as Nnamdi Kanu say, more anybody alone. Even God. I question. Okay, why not you question to God? I question. Give me meroji or consult to him that for a meeting nearly. Original of verse 28. Yeah, now here. Why? Why? I am a going to question because the way you water. Give me a Chineke ebu ya. I was doing na nwere mbage ebu ya. Onwegi iwu ọdara. Our allegation. The same thing ka Nnamdi Kanu na ndị otu ya na-eme. Today. The same Ipob asa ebia. Anyị enye ihe niile anyị nwere. Man ọ na Biafran land na-egochi onwe m because now our thing. Apụzie n'ụzọ ha si na naanị ha. Now how is the landlord? Mgbe na ọwa achị. We are all stakeholders. We are all stakeholders. Enwere m ụzọ ọrụ 7 mistake for the struggle. Now manage 1. We are all stakeholders. All the time na struggle. Onwe dash me ihe. Oh, yam kwechikwa inweta na my business. Onwe na-eri ngozi mmadụ n'ụwa. Onwe na-eri ngozi mmadụ. Oh, yam kwechikwa inweta na my business m kọtụrụ. So ngozi m ga-abịarịrị any place. Mana the struggle, that ngozi m ihe m kwesịrị inweta na business with my pure heart. Enwere ndị ga-enye na struggle. Mgbe m nọ na nga ihe kwesịrị bịara m na-abịakwara m. On ngozi and maintain the law. Kepi filu no nwere onye ga-anata ego ma ọ na-aga n'ụzọ. Na ịgbajiri mmadụ ego mbọ ịgbara agba, aida ndụ ibiri ebi, ịma na ọ ga-eme understand nye gị mbọ before ibie ndụ ọma nwere ihe iluzu.
So when I'm do dash him all for my risk and my Edoziem and don't let him drop. Oshineluda. I work it out. I work it out. And my road and dig him my Ipob. So I am Rapture. Right? I drop all carry 7. Only no construction, give them 7. I am construction, I know industry. My signboard. Ichiru construction be akpọ my akpọ brain. Asim tie brain. And my ihe ni na arụ. Ihe ni so many things we batara n'ọrụ. Ndị mmadụ na use you ugbu a. Otu a ka m ji ebe ọbụla. Mana school, I must drop something. Mana prison yard, I drop something. Mana Ipob, everywhere I drop something. I must drink something. All my blessing. I preach Biafra before Ipob. So whom na agwa ihe mere avoid na masob. Na ma achọghị here. Ị na-agree. Yeah, all the billion. Ị na-agbara. When you magis get solar na village, no na ruguf, no na ezuoshi, no na menka. I na give one eso ya, mam si me solia. It's very simple. Magis get solia okwa, mam si me solia. So ke otu nke mu a na eme my mother obey, nshi wuru rebellion. Ina so onyoshi okwa, ana me so onyoshi. Ina work unity with Simon and the autopilot, and I work with them. And all rebellion to Nnamdi Kanu where I go mad rebel against my children they ask me work with autopilot. I will rebel against God. I don't do evil. I just sim card them nanga can do she na onwe ndị nọ na nga kpọrọ m na phone. Kpọrọ m na phone no nwere guy ya zutere moto. Na cheba ga remote. Ma bajisha sim m cut all the whole contact m nwere sim abụọ m jipụta na ga me use phone. Multiple phone or for abụọ. When I was in detention for 4 years, I was discharged and acquitted. Discharged and acquitted. I come to Marania. Ejigwam no when he ejimako ga file. Say you got ejofo. No when he ejofo no so come make a file and discharged and acquitted. Come na na kakoko. Discharged and acquitted. Come when he made a file. Ejimako secure kwanu. Discharged and return back to Kenya. Gini me ejimako for the benya another file. Okwo secure discharged. Now my Federal High Court, 26th of October 2022. Discharged. The court said he discharged Nnamdi Kanu acquitted. There's the order that he should be returned back to Kenya. Ejimaka file benkia. O ejofo ha ga file nke ha. Ozoko menwe ihe ga file. Ejimako onwege ihe ga file. Victory niile isi nwere na court. Onwege ihe ga file ka eme accept ofu. Onwe. Pụọ n'ụzọ. Hapụ aghụghọ ozugbo oshi. Hapụ aghụghọ ozugbo oshi. Ahụ mmadụ asị na onye awụ onye oshi. Awụghị na agha aghụghọ. Awụkwa m 419. Awụkwa m obi iti. Awụkwa m agwa gị na enwere obi iti. Enweghị obtaining by trust. Enweghị obtaining by gịnị? By tricks. Ihe nwere obtaining by trust. Onye ka ị na-trick. Trust. Oh, trust ka mmadụ ji nye gị ka imoto ya ka ị ga-azụta ihe gị vụrụ egbe ọsọ. Agwa gị na tricks. On one year before, all my that trick. Onye say you trust, you were obtaining by trust. And when you tricks, get tricks in a Yamaduba or Nano to be. Ija Agobuya. See that very. Madam Money, or happen no one done, I happen Madam Nola, his own hoshi. So here the happen gives you trust, or what tricks, get tricks, Egyptia. Electric, or Egyptia, or one mother here. I got trust Kenya. Hello, you G3 Sago. I never had a trust. I've seen any no G3s obtaining by trees. And they use the language and I caught. They were trees and I caught. Oh, trust. We continue. Thank you. I'm running a little more. I said, Nnamdi Kanu move voice. Ebo Wazirika, Anna Gualiano, no here, banning with my Ipob. Wazirika Batana detention. I go no way Biafran never. Wazirika, I go no way Biafran never. Nenugu prison. A very young man.
More. Young man. Bana, very young man. 20-something years. Can they preach Biafra? Can they walk? Can DCP from Nelu, Deputy Controller of Prison? Ata Bom Nelu. Ukuchoku Yasem. What is your case? Magwe. Yasem is your ego where you are here. Mazi, yes. That's if you are my son, you cannot be here. That's one. You may make a come there. As if you are my son, you cannot be here. See, my ego have been coming here. My community is with me. My people are with me. That's okay. Call me CDO. Where is CDO? Chief Disciplinary Officer. CDO, come. I said, where is your cell? Where? Yes, he opened this. Be opening this man every morning. A man aputa. Eputa mbobula ari dia career. And your Lord, can any open out? You know, my son only kajo once in a week. But okay, when we open out every day, Okuha 8, open him. Owe ogwalural no. Na nwoke hu na m nwere ngozi Chineke. Ogula. Na ndị chọọchị obere nye microphone mee address. Ogula ihe ogaji kpọm n'elu. Ige ohi ga-eme press and ngozi m. Ịbịa sị na onwe onye voice ị na-egbu oge. Mgbe m dị 7 years ka ebido jụwa m ajụjụ. Mgbe m na-agụ primary school, primary 2 ka teacher m na-aga na nke ndị 4 hụ na ha na-ata ahụhụ. Ya ọbịa kpọrọ m sị ya na o nwere nwa ya ka ọ ga-akpọta nwa ya. Ọbịa kpọrọ m ma ga-asa ajụjụ. Ihe ahụ the same voice. The same voice ka m ka na-enye. From nwata. Ọ na-ebido na nwata. The same voice ka a na-akpọrọ m aga na klaasị ndị gbagotere ka m ganye voice ekugoro m na tebụl. Ọwụ emergency ọga. Ọwụ emergency. You got manipulate me when you go, he control you. We took oath to be controlled, to be commanded. But on one any man you get treated the same topic at the same way. You will never change Nigerian so. Otonya should treat the same topic. Masun any native. So no blood chanki each. I want English, my science. I will answer. Mbano. Onye a na-akọ the same thing ka a na-akọ beta onye achi ebe a na-akọ nke ya 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 with amamihe nke ya. So I see no autopilot. You can go ahead with autopilot. Oh, onye do order. We cannot work with them. Onye m ji hapụ ha masop. Onye m ji gbaje sim m ji pụta na nga. Ana m eme oga. Hapụ masop na preach Biafra. Only me. Giche na mu ka word. Say home bag if you know na onwere gini medal to ha ji gba ọsọ ọ kamera ka ọ na-ejiri Nnamdi Kanu ọ kamera ise foto ke ihe ọ ji gbakwa n'ọsọ here ọ ga-maintain iwu na-eche here nonsense maintain chi iwu imazi na gọọmenti na-achọ gị ọwụ imejọcha ụmụ Igbo ihu onye a ụjọ abịaghị ihu onye a ụjọ abịaghị imejọcha ụmụ Igbo ị na-achọ ebe ị ga-eso buru ụzọ bigodo ndụ ọma ejide rekọdụ gị onye iro chọwazie gọọmenti chọwazie gị ọ ndị a ga-adirect kwa ha akwa ndị akwa ịbịa dị normal life ya ọra gọọmenti ahụ maka ha ga-achọ gị n'aka ha ị ga-abicha ndụ ọ ga-agwa akpọ ha ala aha gị mmadụ eburu ụzọ ga-gosi gọọmenti ebe ị nọ maka ndụ gị nwụrụ anwụ ị na-agba ọsọ akọ rubbish kọchi mmadụ ntị. Thank you. Eche na ọsọ Biafra ka m na-ekwu okwu akọ nonsense imegide mmadụ here ma pụta m na-aga agbagharị ahụ oke ma oke iche na nwụka wọd na ahịa n'ala Igbo here m na-aga agbagharịa life ka ọ na-ịma na human right ka m bụ iche na nke a na-eme na vidio life ọsụnụ bụ ibu hence m ga-echekwa na ụda ha lakpa m jidechi ha n'ihe ahụ m jijichie ya ike ma skuulu gị ahụ ị ga-ahụ ebe m ga-epi n'unu ị ga-relief ị ga-enye nri mmadụ ekereke relief mmadụ ka m na-fightịrị ebe na-ata mmadụ ahụfụ so many people check ebe enwere ka ebe anyị nọ enwe mma ebe a na-achaji phone right sọsọ mụ aka na 100 naira na-agwa mmadụ na o nwere ebe ị ga-esi enye ụmụ mmadụ relief
ndụ a na-ebigodo ebi. Mbụrụ igwe na-aga ugbu a ụta m gara anya igwe enwere ike n'ụwa machine na-agba igwe. Ị na-ahụ na onye a na-agba igwe ga-ahụ ebe enwere problem of 30,000 aja achọ ịlụ ọgụ na ma paaki igwe m na ọ dị enye unu 30,000 gawa ebe m na-aga. M na-agazi na-aka onye ịbụ. Ị na-agazi a na-asị onye nwe onye ahụ asịkwa na onye nke a asịkwa na onye nke a ị gawakwala onwe ọkwa onye ebu igwe onye sọvụrụ problem ndị mmadụ ugbu a na ya ụchala efe a na-ebi ihe ị gbafuo ihu nwaanyị ma onye na-ere ahịa tebụl ma onye na-emeghe ilelecha ihe ọ gbasara lelecha ya hụ na ị ga-enye nwe 10 or 20,000 ịgba breki were enye ya ọ na-achị mata onye iwu onwe ihe gbasara gị ọga ị gawa n'ndụ a na-ebi ebi ndụ a na-ebi ebi ihe mgbe m nọ na wetin tara onwe ndị m sign rebel onwe ego organization m sign mmadụ bel ndị na-abịa ana m ego nri ndị na-abịa ana m na-ekwu ire ofe enwe ndị na-ere m ahịa na detain na prison yard wetin tara ya na-agbape ha na-arụ ndị yard virus I register them. Ana m emechi mmiri yard virus were eke G-word eke G-word nke D-word asafọ mmadụ niile mmiri memechie bis ndị CC condemn criminal bechesi bis ha ewere eke ndị ihe nọ na nkọrọdọ mkpụrụ m kụrụ n'ụwa buru ibu. You can't do me anything. That's why I maintain truth. Ana m otela m kụwara mkpụrụ for this life. Mezi ozi aga butecha ihe eburu eso m n'azụ aga n'ụlọ ọgwụ ndị nọ na nga eburu ihe ndị nwa na-eche na m shi outside anọkwa m na nga ọ ga-ebiela m ndụ here onweghị ga-eme m that's why I don't change. Onwe mmadụ ga-eme m here. I don't live life for here for this place. Imetụba ka sọsọ ụmụaka akwa ụmụaka nkịtị ụmụaka onye anyị na fight here. I challenge road safety na ndị road safety na main road during COVID-19. The sergeant mmadụ ị na ha ji eji completely eso m na ndị eji eji but I was looking for a chance. Ozugbo m hụ na ha adaghị iwu I click aim. Ozugbo ha dara iwu bam make click here. I don't give chance. Ana m enye chance. Ozugbo m bare kpa medo onye ọbụla anya a na-achọzi ka ekwu ulo m onye ọbụla aghọtala ihe m na-ekwu mgbe ahụ ha aghọtazie na ndị road safety adaghị iwu ha dala iwu. Ị na fight against COVID-19 ị na-achọ ka enye space so gịnị distance gịnị right but ị bịara mee the whole motor float ha niile anọkọtazi ọnụ moto niile ijidere the whole passenger nọ na ya arịtụziela nọkọtazie ọnụ complete onwezi ihe ị na fight distance no imezi ha niile offroad anọkọtazi ọnụ m si ha na adala iwe ọga na anyị niile nọ ihe ebutela COVID-19 anyị emekọlanụ ọkwa ị na fight ụka anyị hapụ inwe mmekọ na unu ebila COVID-19 na unu adala iwu otu aka dị argument si bido ọ gaghị emecha pụta ha sị na ha nọ mobile court m sị na onwe mobile court megidere nke ahụ anyị bụ COVID-19 ugbu a anyị niile ajoin igonu anyị nọchara moto dị iche iche ndị mmadụ na-agara onwe ha mkpa ha ime ijidecha onye ọbụla ijide ime offload anyị niile abịa gbakọ hie ka otu anyị shala na anyị eburugo COVID-19 akụkọ ebido ife na-amata onye ọbụla bụ awa moto elawa awụghị ya na ị ga-anọkọta mee o nwere ụmụ mmụọ gị na ha ga-eso anya ha gị kọmand mee onwe ihe na-eme love the land onwe ihe na-eme ọwụkwa ka ime na onye ọzọ mere right so ị na-ahụ mmadụ onye ọbụla na-eme operate na ebe background ya ndururu ya onwe ndị ma bọọlụ agba ha gbakọrọ kọcha ha bịata ha wụ Nigerian player ebe background ukipụrụ onwe onye ahụ o ibi onye ọbụla nothing because na o nwere ike gị nwa mara jump mafee why na onwe ndị megoro nke karịa ihe ahụ imere ndị dị more rugged ndị dị more serious than you ya uzie na ị gafeela ịkpọzi onye ọbụla anọdị idiot otam nọ here na before gị enweta onye ka m nwee obi na this na struggle ya onye na-eme preaching of Biafra without belonging to any organization without helping on anything. After leaving myself, I preach Biafra to
25, 26, 27, 28, 29. My boy waiting trial. I keep preaching Biafra. 210, 211, 212, 213. And I was released and acquitted in October 22. If I go Namua no more voice. Give me voice for what? For where? One on email from me Edoziem. You know, they are crumb rubbish. I am not Biafra Bapota. Apota Zenos assistem no yama was the landlord. Nebe. I'm a pretty Biafra before Ipob. So what is the landlord there? The attraction is Biafra, not Mazi Nnamdi. The attraction is Biafra. From Ojuku to Wazirike, Biafra is the attraction. Attraction. People are talking other things. Nobody follow them. Talk about Biafra, they follow you. That is the attraction. Or the Zekai or the Beribe. Are we Beribe? It's just like our son name. Ibo you may attract. Either Ziwanya Seu. Iwaya idiot. That is our son name. I had the Zionia see them no name with ya. Ego leko. Somebody me when I change because only Jago me way there and me broadcast. Me we hopefully get me there. Emechi gwa me go le hani neptra. Machine mbira nye signal ojo ma akopere ya 2 weeks. 2 months. Ebe ha feel. No machine was there akopere ya 2 months. Ga zuru godo chara igwe move we godo koporo machine zere nda. Nwanne otum shebi ebe aburu ibu. Zere nda na agbara nwe igwe m. Azuru igwe 80,000 na agbara igwe. Ụmụ mma apụ ọkwala asịkwa m ga-arụzie machine. Ma hapụ ya mmiri ma we ya. Ka ekwensu ya gba ọsọ. Ebe owe bank ha gbaziri dị ọnya. Right? So that is it. Oya ka m sịrị ha ga-apụrụ ya ga-emezie tata. Ego m na-emefu na Biafra land for my security awụ obere ihe. Ihe niile wụ ozizi. Particular people gara m ka ebe iji 500 naira ga memefu 2,000. Memefu 2,000. Mefu 3,000. Epụta na asị aya na Biafra land. Ebe ị ga ọkwa ebe m ga-aga ugbu a petụgazie nị anụ mba. Bete ị ga-ahụkwa m one day ị ga-ahụkwa m na m na-apụta. Bete ị maghị monitor ị ma otu m si target ya before ga-ahụ m ebe ahụ. Ị ma target m nwe before ịhụ m ebe ahụ ịhụrụ m. Ana m emefukwa o. Bete onwe ndị na-agara m ozi ndị chara ndụ. M na-emefu ego ndị na-aga dị ozi ahụ. Ya na-aga ozi ahụ m ga-aga nkwu ya bete aga m aga ya. Aga m aga ya. Ma mmadụ ole ga-ekele m ebe m pụtara. Ma mmadụ ole ga-ekele m. Ma mmadụ ole sọsọ ebe a ga-eru machine na sọsọ na m na ebe ahụ nọrọgodo ụta. Ma mmadụ ole ga-ekele ma mmadụ ole ga-akpọ m. Ma ndị ka ị ga-ahụ m ya ọ dị akọ na-achọzi ime iberibe. Ya joy nnọgode na ahụ na ọhụ goduru m. Gị nwa kọntrol o ya ọkwa ya ọtọ. Ka ọ hapụ ime onwe ya ka onye iberibe. So ihe awụ ihe dị na ya. Awụ ihe a na-ebi ihe ọdịnarịlị. Ọ na-efute nsị ọtọ. First in ndụ ọma ị ga-ebi ndụ ọma o. Chena ihe a na-emere, chena ihe a na-azụ ego. Ejighị ego azụ ya, ị ga-ebi ndụ ọma here na Biafra land. Bie ndụ ọma first ka ndị iro bịawazie. Onye bicha ndụ ọjọọ ya ọbịa bịa na-akọ ihe enweghị isi ihe. Ịmala ọsọ ị ga-agba bifo bie ndụ ọma. Kọwa anyị nwa na-arụcha ọrụ nwere shop. Ịma mmadụ ole ga na-ahapụrụ ego gị. Ego ya na o ji gị ụgwọ echi na mgbe ị ga-agba ya ya ọ ga-akpụ ya ochete na onwe nwanne ya na-arụ polisi. Ọ gaghị ego gị 8,000. Nna anyị ihe nna jide 7,000 eme ka nye gị 1,000. Nna anyị kwụla wee jizi 1,000 gawa. Ya dị free. Gị nwa dị free. Ma nwanne ya onye polisi ma onye amị anụ ọrụ onwe ha. Ihe ala ọsọ a na-agba na ihe a. Ị ga-anatacha ego gị. Ị ga-esocha ihe niile ruo n'isi. Ị ga-etinye ọnụ n'okwu niile. Gị na mmadụ aga na-eso aga n'ụzọ amara na enyi gị. Jụọ mmadụ ma onwe onye ọma awa enyi m na.
I'm not going with my friend. Let us with my friend. And one you got hosting all my enemy. Of the highest weapon of government, middleman, third party. Oh, highest weapon. They don't need you. Oh, third all that middle that any guy okay need. Ihe ndị a niile ga-eme avoid ndụ a ọkwa gị hụcha ihe na-atọ ụtọ ime avoid enyi ime avoid ihe ndị ebe gị na ya hụrụ ebe a gị na ya hụ onye ọwa enyi gị na ya ọnụ nhụcha ebe ahụ ọnụ hụrụ enyi a end ala ka ị ga-abịa anyị kwuo okwu something m ga-eme awa Biafra struggle affect ebe na-akọ inyo ị na-akọ inyo. How did our father fail? The statue onwe ihe ọzọ ha mere. The statue ka change to rebel. Esi mmezi attach with autopilot. Crimes had in the open. Attach. Msena maga attach. Collaborate. Msena maga work with them because of the statue. Ka inwe ike nwe a statue naga adi challenged before international community. Esi mba no onye ndu se. Ka mba I fail rogo Biafra. Owa ni ne fail. Ojukwu fail. Anyị nwa fail. So anyị hụkwa ihe ga-efelu anyị nọ na-eme onye ndu se ọkwa anyị niile ga-efelu ọwụkwa Nnamdi Kanu ga-efelu anyị niile ga-efelu. So ọwụ na aka ji mmadụ ya na-eweta instruction the contrary. You must act as a human being. You act as a human being. You think twice. Man unu niile ga-asị nke onwe dị charge ọzọ enwere ike inyere Mazi Nnamdi Kanu na instead enye m nwa charge kesi ya agwụla ọ ya appeal ka ọ gara ekpechala ikpe ya onwe dị charge a na-enye ọ nọ ọnọdụ ka ụfọdụ ndị nke nọ na mgbe anyị nọ na waiting trial ebe ị ga na-abara onye amara ikpe ọnwụ mba ndị nọ na nga ga-agwa gị ma ị na-agba ara n'ịma na ekpechala ikpe onye a waiting trial onye CC nwere ike ịmagbu gị amala ikpe ọnwụ ihe gbasara ya. Onwe case Mazi Nnamdi Kanu ga-emete na abịbịa kpegharị a na-ekpegharị ọzọ ọwa anyị nwa ka a ga-ekpezi ya. Ọmụnwa anọghị ya ga-adị ka afọ mara na anyị felu anyị ga-efelu ọwụ Ojukwu naanị ka a na-ebe ọkwa mmadụ ile dere akwụkwọ nke ya mmadụ ebe o dere onye ọbụla dere ọ experience ha mụnwa ga-edekwe nke m ọ naanị Ojukwu dere nke ya. So many things him on those other experience ha mere ha participatory na the battle. So mụnwa anọ here mma na ọwụ Mazi Nnamdi Kanu ga-efelu na ya nwa aka ji nye contrary order na mụnwa anọ here ga-akpụbere ngwa gị na ihe a ga-emegide anyị. Ndị proscribe a na-eme ka anabata ya ka a ga-anọkọta ma elezie ndị eji prosecute Nnamdi Kanu na court. Simon gbara autopilot asị m na onye ndu se unite with them. Ga-akpọta Chineke ka ọ bịa nyekwa anyị dị ọda anyị agwa ya na ọwachi rebel ka e nyere mpa anyị onye ọbụla enyere ha ohere etinye ha mmanwụ hie ị na-achọ ka o nwere ebe a ga-aga ugbu asị na anyị mere attach na autopilot automatically nullify ya the whole press release anyị nyere nullify ya the whole write up our writers nyere nullify ya the whole media broadcast anyị mere against autopilot. Immediately in journey with autopilot, you become a liar. The organization strength and then allow to go down completely. You have vindicated federal government and you have become liars. And from then you can never be trusted people if you align with autopilot. The world the press releases of IPOB, the world the brokers of IPOB separating themselves from autopilot. How can you? Kata saying na onye ndu se onye ndu ahụ na-ekwu ọgakwukwara the world ebe ahụ no pasitara ozi ga-agwa ha ya ga-adị aga-doo ha anya na whole organization like IPOB si na ha esoghị gwa gị na onye isi ha amaghị the world anabatacha dị against Nigeria anọkọta asịghị na onye isi sizi join together ya nwa jiri aka ya gakwuwe those countries gwa ha na I work with autopilot. That DOS don't have idea. Ya jiraki aga. Or won't let I dechara. Can't touch Nigeria. When battle with Nigeria before government of the world. Maka Simon Eberima. E meta my IPOB invite na Finland. Maka prosecutor Simon Sina. Simon autopilot. We IPOB. Simon lawyer Sina. Simon how IPOB. Ne prescribe IPOB na Nigeria. Na client how IPOB member.
From there, ka eji chọwa IPOB, eme IPOB invite, ka ha bịa kọwa ma Simon or their member. Ha bịa wụrụ ihe Simon na-ekwu ka IPOB kwuru. Simon si na ọwa IPOB member. IPOB abịakwa vindicate kwe Simon. Sikwa ha court na Simon na ọwa IPOB member. But also na appoint prosecutor na Simon wa IPOB member. The same IPOB. Ha say agara na court ga-agba aka ebe gbagide Simon. Very foolish people. Na ma ihe mere. Very useless idiot. Simon si na awu IPOB member. IPOB agakwa onwe ihe ọdọ ha tinyere. IPOB sikwa na Simon na awu their member. Na ọ dịghị registered na IPOB. Simple. Ihe akwụkwọ ihe Simon nọkwa na-ekwukwe na court. Nke ụbọchị akwa ọ ka nọkwa na-asịkwa na onwe IPOB. The same thing ahụ ka a kpọkwara IPOB ya bịa kwuo. So tomorrow asize na charge. Ị makwara Mazi Kanu lechara effort anyị for 5 years. Our that is 5 years. Ya boy are nothing. He separate ya from criminality. Corporal nothing. Because you know there you know that saying unite with autopilot is complete nullified. Okay, we are back. It was a very serious network issue. Right? We continue. So, I quote him. I know once I feel na no tahe wo ụmụaka na brain no to onye ọbụla wo ụmụaka as if na because no bịa na-eme ihe asị na ọ daga-eche ebe a bịa na onye nwa meziri unu foolish people as if na nwezi sense na onwe mgbe ị ga-eru esi mba na ihe adịghị mma asị na onye ndu se people I separated from IPOB. I with the evidences and I separated from IPOB. If you tomorrow say that you join together, you have nullified all those your stand. Automatically, the organization have become a useless organization. Can you make accept? Tomorrow, Nigeria boko gebubo. Ma when anything you may say no IPOB, the world will be laughing at you. That original stand of IPOB, organ me ambu fodo nebo mo bayano. How take a better stand? Ebia ekrona the stand. Ekrona the stand. A metal stand for 5 years, you knock at a shift. Oh, you need the Simon. You must maintain that public stand of IPOB. It's where you may nullify. So Kai was a foolish people. Kai was a liar. And I'm asking I am against Simon. Only done there, memo a liar. Or same work with them, make with it. Maros, Maka, Nachoka, Antamas, and Mado. I have broadcast. I have write-ups. We have press releases. We have memos. We have communication, phone communication with international communities. Leadership, answer calls, questions. Hansa Chaya Sinonyen do say join them together. The organization become useless. My God, is invalid. Unu nwe phone calls unu zara onye ọcha kpọrọ unu jogi ma onye Isemba ị ga court si ha na Simon na IPOB member no na ma ha na Finland court. So many evidences. Press release anyị kesi ma anyị nullify ya na onye ndu order as if no nwere court ọzọ na akpụga ya ọmụ aka ga-akpụgazi ma oge nwa ya nwe court ọzọ na akpụga ya na onye bi na-akpọga ya ekpechala ikpe ihe ọzọ na-agawa appeal onwe ihe ọzọ ị na-emebetu mụnwa ka ma ọ gị nwa ma onye a ma onye aza case ọwụ dị na na-ebo gị ebubo ya hụ na ime gị involve with autopilot ọwụzikwa ebubo ha mere open crime ịnwa united with autopilot the men IPOB ọwụkwasịgota IPOB unite ya that our stand for years. They nullified. Don't him Mazi Kanu chori me ko me DOS liars. Kejima ko wuro nyeziokwu sigi na disciple followers of Simon is the same with Nnamdi Kanu. Yeni no na shape ko okwu otu lawyers ya right. Ka DOS take better stand ka ha windo okwu ashi. Before international community or before ndị Igbo. So again we are emotional here. Yeah, how we high nature. I nature start to international community. Go to UN. I go and I am only Simon with autopilot.
anakatazi asize na leader has join together. Igala chikwe to UN gagwa that we made mistake that time. We were trying to play you. We want to deceive you as UN. So today now we have arrived. We are now together with autopilot. We are now one. Ichore wobunwa beke. Onye chi zoshi ya zoshi once. Hapu aghụghọ. Maka aghụghọ socha n'oshi. Ya niile uche oshi. Ị na-agha aghụghọ ka amara na iwe ezigbo mmadụ. Ọga zuo oshi once. Otu anyị shiwere onye aghụghọ ka anyị shiwere onye oshi. Hapụ aghụghọ zuo oshi. Ọkwa obi iti ka o mere na onye a na-atụkwa akwụkwọ. Ọga hapụ aghụghọ zuo oshi. Simple. Ị na-atụ akwụkwọ. Ị mere burglary and stealing. Onye nke a mee breaker entry. Onye nke a mee car snatching. Onye nke a mee car theft. Onye nke a mee robbery. Onye nke a ọga ihe a niile wo oshi. Oshi agụrụ aha. Zuo oshi once. Sim na ị na-eme theft. Onye nke a sị na ya na-eme snatching. Nwa bekee dị serious. Otu a na-eche agụ ihe a. IPOB is not terrorist, but unite with autopilot. Too complicated, Oga. Too complicated. Ọ bụrụ na ị na-ama jijiji, ma gwa Nnamdi Kanu na ọ dị complicated. And we're not less than 30 press releases separating Simon. Anakata say join together. You have nullified those press releases. Kedu onye achọrọ sabotage? Anyị nwa. Ọ wụsị Nnamdi Kanu ka na na sabotage anyị. Echi onwe ebe anyị kwuziri okwu the word oge ego anyị ntị. Onye ka anyị ji mee insist. Our stand is our stand. Ọ chọrọ ịrụkọ with autopilot. Ya rụkọwa ka ndị Igbo mara na ọ ya nwa. As for me, ihe m ji hapụ ma shop ha na-ebu fuel by force. Gba fuel by force. Na moto gwa driver buru ha ga ihe by force. Gwa ndị ọkada a na-agba ka ọ gbata ganye ụmụ ya nri. Ma shop abaicha machine ya buru ha gawa ihe by force. Ịjụọ isi ma shop kwụ ụgwọ fuel. Ọ sị na ọ na-adọrọ na nwere onwe. Ya dị ka ịkpọrọ ya mee ya employee nwere onwe. Ya ka m ji hapụ ma shop. Ana m alike mmegbu. Ana m alike mmegbu na aghụghọ. Akpọkwara m ị na-eme akpọkwara m maka mụ na gị ga-agbagharị ma echi ma na ihe ha anyị join na ị ga-eme aghụghọ. Akpọkwara m o. Akpọkwara m. Agakwa m ekwe o. Ha. Agakwa m ekwe o. Ihe ahụ ị na-eche awụ ihe m na-eche. Ihe ahụ ị na-eche awụ ihe m na-eche. Anyị ga-asọt ya out. Ọsọ gị isi gị na-emetụ n'eluigwe awụ ihe aka ihe mma ị ga-egerịrị ihe m kwuru before na-egbu m. Before na-egbu m nwe ihe m ga-ekwurịrị. Tan na-ekwu ya. You don't truncate ihe anyị kwuru. Onye nwa Biafra anyị chọrọ ịdọhie. Gị na mmadụ kwuo okwu na-ekwu oyi otu ahụ ọ ya Biafra ahụ ma ihe maintain ya anyị dị flexible. Onye ndu se onye ndu se mgbe ihe dị wrong ihe eji merie mpa gị na ha rebel ilelecha ndị gburu ndị Igbo asịghị na onye ndu si join together onye na onwe onye ga-agba ya akwụkwọ tomorrow onwe agaghị ịkpụpụ Nnamdi Kanu court echi kesi ya agwụla ọ chọzi join m wit onye gburu mmadụ. I'm happy inwe good status. Ka anyị niile senkizie once. Onye ọbụla ozie terrorist. Ekwesịrị inwegodu ndị asị na ndị nke a wee ezigbo mmadụ. Ugbu a Mazi Edoziem na preserve nke a ga-eji akaụntụ ihe ọbụla na-abịa. Asị na ha they have to go they are sacked. Kedu image ị chọrọ iji run na IPOB? Kedu statue that unite with autopilot? Owe presentable statue. Onweghị statue Mazi Nnamdi Kanu na-epresent na one atụrụ ya nga with terrorism. Two ndị ọ sị na ọ gbata na Sokoto mere march with autopilot. Ha enweghị presentable statue. O nwere ebe ọ wee ruo Nigeria bịa present your statue. Ị nwere ike na-amacharị ha hapụ gị. Ha hapụ gị until e ruo na next match. Agwazie gị na ị nwetala 2-year-old card before. Na ị nwere red. Next match. Asị na ị ga-apụ ugbu a. Ị ga-agbacha match gị na ihe eji wepụ gị ka hapụ ịnọ n'ime field dị ene gị red. Ị na-agwa m na 2 yellow card. Ị nwetali ya wee nwetali ọga.
I can lose the next match. I actually with you. IPOB actually. Actually. So you're gonna buy the way home. So car there the fridge there. I just away honor. Away honor. Oh, for fans. Can you get yellow card? Thank you. So tie no here na anya dry na ya no somebody mo Nnamdi Kanu mo anybody any other nge ma implicate eba. Onye na ga eso hu the heat eba anyị no. Onye IPOB gafe ọ na-eshi ishi. Ọ ka mma otu ọ na argument na o nwere ndị na-ekweghị ka ha join ya with autopilot. Karịa ndị Igbo esi na ha niile nabatara autopilot. Nwanne ọ dị dangerous so. Talk more of international community. Ota Nigeria no na-ewe ihe ha na-achọ ka amara ma IPOB dime na IPOB ha ma na IPOB ma ọ ga-anabata autopilot. Ya wụrụ ndị Sokoto na-eme ihe autopilot DSS nọ na-ele ha. Ndị niile gị na ha na-emekọ ihe eji rekọd ha ji rekọd Emeka Livingstone participation ya na autopilotism, participation ifi ọnwụ biko, participation all of them eji rekọd ha. Onwe ihe na-ezoro DSS, onwe ihe na-ezoro gọọmenti. So ke ndị chọrọ ịghọgbu na ke ndị chọrọ ịghọgbu ke ndị chọrọ ime implicate ọmụnwa nwere hundreds of videos gwa gị na autopilot ahụ IPOB ka ị chọrọ imezi okwu achị ka ọ leadership IPOB nye press resistance multiply ka ị chọrọ ime okwu achị ka ọ bụrụ naanị onye ndu onye ezigbo mmadụ. I'm chọrọ ịjụ Radio Biafra broadcast distancing Simon and autopilot mechaa kpọcha aha ndị a na-egbu ndị mmadụ. Ịchọziri imezi anyị okwu achị ka ị wụrụ onye eziokwu ka ị wụrụ sent ka ị rụba ya anyị ka anyị ọzọ onye okwu achị ka ọ wụrụ Mazi Nnamdi Kanu ga-awụ sent ka ọ wụzie na anyị wụzọ ọtọpa na anyị tụrụ achị ka a sịzie na anyị tụrụ achị na anyị na Simon rụkọrọ ọ bụ na anyị na ya arụkọ gị na anyị akara gị ịnabata ka anyị na ya mekọ anyị akara anabata unity with autopilot. You can accept it, not us. Ọ bụrụ na anọghị na situation of argument of na ya ga-anabata ọ ga-adị dangerous, but this our position who the only savior unu nwere. We say no to autopilot. Oh, the only savior our people nwetụrụ. Ọ bụrụ na anyị niile mekwuru yororo without isi mba na ya ekweghị. Ọ ya wụ crime uche na-asawa olu. Elu ụbọchị a ha kpọrọ liberation terrorist parade ha si ESN ejuzi ejentụ ha na-emezi adreesị as ESN nje makeup na-asịghị na ya ESN. Why na iweta IPOB press release ihu ebe a kpọrọ aha ha na ha wụ ESN. Ihu ebe a kpọrọ aha ebe ndị agha si na kampụ ESN na ọwụ ESN camp. Now if you weta the press release even Ichoma refer ya gị to one IPOB press release 30th of September 2022. Go there. IPOB the names of criminals. Botu Butozo, Chinonso, Akajiako, alias Butozo, 50. Sky, Kechaha. All of them, Editraha, Ndina terrorize in the mad. Anụzi ugbu a na IPOB na-arụkọ with them ma ọ na Chida Asawodu join ha na ESN. Ị ka ga-edina kwa ya ọzọ? Mba. Ịghọọla onye aghụghọ. Our people aga trust gị. N'ụwa hapụ pretense. Reality ga-ehit mmadụ ya confirm mụọ. Reality. Imechi ime pretense. We have won the battle. We are mecha menu pretense. Menu pretense. Imere fundraising ihu ibiriba na fundraising hụ na o nwere nke akara bad ọ na-emebu before mba and imeriela battle. Very useless set of people. Mother saying I am standing within Nnamdi Kanu. Isikwa na things ka dị normal. Somebody a na-eme ebe na video ya de phone number. If you want to join IPOB, call this one. That is IPOB. That is in the Sokoto.
unu ka na-eme na 2026 isi na things dị normal ino mobilization mgbe ọgwụ na-erutela ị ka no mobilization isi na things nọ normal ị na-ekele m ebe reality nọ in place reality nọ in place ị na-amachagharị so Nigeria nọ na hụ onye si I stand with Nnamdi Kanu ịma na ịgbago Nnamdi Kanu ego ha ekwesịghị ịnụ ya na ntị ọ ndị na-asị I stand with DOS ka ha kwesịrị ịhụ amarazie na Nigeria nọzi hanging because ha amazighị ndị stand with Nnamdi Kanu but ha rọshịrị ka ha gosi ya ndị stand with Nnamdi ka ha felụọ Nigeria now outnumber them ngwa ha na ụna adala ya gwakwa Mazi Nnamdi Kanu na ya gwa unu emezila stand with him ọ na-emebikwara ihe ekwesịghị ime stand with him maka anyị nyere voluntary stand abịa mezie campaign stand with Nnamdi Kanu join us join fourth administration ịdala ya gọọmenti enyela go ijila aka gị gbakpọ bọọlụ na post on go ka ị nyere ha believe na mmadụ niile stand with Nnamdi Kanu immediately ị bịara akaụntụ mmadụ ọnụ sị I stand with Nnamdi Kanu asọrọ ka achị ya okwu na tebụl chi ya ị kwesịghị ime ya pọta ụnụ mara na ihe mụ ama ihe m gụrụ praịmarị 4 first term anọ m n'ime afọ mma m gwa akwụkwọ ụnụ gara skuul betụ na-ama ihe after all some of my team na-ekwu ya kwa na wee mee na-eme correction but by then ọ dịla late and dụta ogene ụnụ zuru ezuru m na-ada ma akụsa ya ọ mụwanyere m diaspora o nwekwe nke m ji chere iji kụọ ya ihe kwa iti ha alụkwụ ma pịa ya in your next life ihu ebe people gather ị ga-ewe ha niile asị fool akwa m tụpụtara unu na rush o rush ma pịa ya le home na radio Biafran created since 2022 February anọkata sị na-emepezi radio Biafra homeland my vision my philosophy mụwasị either homeland radio Biafra homeland na iwuriri na a ga-enwe ya nwe obi si ike na-agwa gị na m nọ na Biafra land na-ekwu okwu nwe obi si ike na-agwa gị na ọhịa m na for years mgbe m bido broadcast mekpu ihu kamera n'ala the more m na-aga the more ha na-enye m mmụọ moral mekpu ekata kamera n'ala tiwe pichọ metikata ya pichọ gosiwezi ihu m bịa mee kechicha ma isha na-ahụzi sọ ihu m obere oge moral ka na-aha ya obere oge asị m wepụchazie ha niile kpamkpam stage by stage people are na-emetere m ebe hey, why are you showing your face si ọ ga na ọjị fesọ mbụ ụzọ mee wit ọ na-edu m a na-akọntrol ma na-aga ọnwụ ihe na-enyere onwe gị nsogbu don't worry yourself enwe nke m mere wite ofu akwa mgbe ọbụla ofu akwa ahụ mgbe aha chọọ m ka amata akwa m rizin nke ahụ dịkwa iche before ma ruo na iyize akwa m nke ọbụla m chọrọ iji m na-eyigodo apụ m dị friji ya mee broadcast ndị a niile stage by stage mpụta na public menye mmadụ kamera si ya video me mee preach wee Biafra right edie gị ihe ahụ edinye iche na ị ga-emenwe ọ mmadụ ga-enye gị moral akụkọ na something ị ga-edisidere onwe gị kpechie onwe gị ikpe ihe niile kpebie otu ị chọrọ isi anwụ maọbụ ihe ga-eme kpebie n'onwe gị chee ihe gbasara family gị chechaa ya chee ya pass ihe niile the whole judgment set otu ọ ga-adị imuvuo onye nọzi n'aka they pay you they have given you money bịagodu ka mụ na gị soro godu n'ụkwụ gagharịgodu na Biafra land for 1 hour ka anyị kwụọ gị ụgwọ ka anyị gwazie DOS ha nye gị ego na ị nwere moral iche na madam tiri m ofe egusi unu nwere ofe egusi
Kribe egusi na ọha. Iche na ọya nwa. Try ya akpata oyi agba gị na life. Anyị kwekata ekele ga-agwa m ka anyị gba ọkada. Somebody man onwe na-aga like onwe ndị ọ na-eme ọ na-adị ha ka mụ na ha kwuru taa eme anyị arrest ozugbo. Only dị ekwu with me. Only dị iweta aka ka ikwe n'aka nwe ndị kewa ọ chọrọ ka ọ makụọ gị. Onye nke ahụ n'eze gị na-emere gị ebere. Believe ya na gị na ya kwuru ụfọdụ agwa gị na taa gị na ya kwuru na egwu na-atụ ya. Dị ya ka ga-ejide niile na ọ na-eche n'ọnọdụ ajọ owe lee otu m na-echi ehi ụra lebe something m kpebicharala since ị na-enyeziri onwe gị nsogbu ekpechala mata cheki so ọ wụghị mmadụ ga-edi echekela m ihe ndị a niile mara otu ọ ga-adị so ke m na-anọzikwa na na-enyere onwe m nsogbu na-ata ahụ o nwere precaution ị ga-eteki cheki precaution anything ịghọtara o bịa na-eme as if no mmadụ dịrị gị under IPOB dịrị gị ị ga-emewe ihe ị na-eme mba o ka ọ bụla ị decide ha jụọ gị sị gị ga-eme ihe ị na-eme na ọ dịkwa risk oge sị ha na ị chọrọ ime ha sị gị oke na ha ga na-efolo yi up otu IPOB si eme agwaghị m na ihe m na-aga na ọ dị risk m gwara ha bifo m gawa ama na m agawa gị ebife nwa IPOB mgbe m kọwachara ya sị m na m chọọ na ịga ngwa ya ka onye m ego moto agụwa decide ihe chọrọ ime so m na-emezi mana complain ntan so that is it right thank you thank you so as we are rounding up we say no to autopilotism because we have vindicated our fathers and cleaned the statue of rebels. From that very time, the world started seeing IPOB as humans to the extent that they extended it to our people and they started granting us asylum with the name of IPOB that is agitating for Biafra. But when we started initially, they were waiting for Nigeria to come to us with force and for us to react. That is when they will know that we know what we are presenting as self-determination. So when Nigeria came with excessive force, we stood our ground. We took pictures and videos and wrote to the world. And they were surprised that the black people they were shooting black people and they refused to retaliate. Till today, they are still surprised. How did they maintain? How? They keep killing them. They never retaliate. They never carry out. The Britain is still thinking, how? Because we countered their lie. They said our father was not patient enough. But today we have given them patience. Patient and ready to give more. To prove them wrong that our fathers was right. We played this thing for years with our blood. To vindicate, you can't present Biafra struggle when your father's face was rubbed with charcoal. Uni. They gave birth to you with the charcoal face. Rebel. Nobody sees us until we show the world perseverance. 2015, 2016, 2017. Non-violence. They now understood that we can maintain self-determination. And the Nigeria were forced to tag IPOB terrorists. Nobody demanded or protested and said IPOB should be tagged terrorists because voices must rise. But because we endured and cleaned the faces of our fathers, Nigeria now ran to double-cross us so that that image and statue will not continue. So they tag us terrorists. To cut off the statue, na power bank I'm gonna hear me stop on also here. On our last book before it all go down. Before I'm gonna make a program 3 hours. When he get me. Not like that. Come go do me a beg.
So, that very statue have always been the target of Nigeria. To change that statue so that the world will see us as they saw our fathers as rebels. So they tag us terrorists. The world rejected it. Do you understand? So if you are wise, knowing that the things that chase people, countries away from your fathers was the tag. They changed the statue of our fathers who went into defense. They brought war to us. Our fathers went into defense. They tagged them rebels. Imagine rebels that is understandable to that of autopilot that took the life of our people. They say he was rebelling against government. He needs resources, control. That was the lie against Ojukwu and our fathers. Right? But Simon, what was his reason and what is his reason? That is the worst. Do you understand? And that thing is unpresentable. So, as it stands now, in disobedience to Mazi Nnamdi Kanu's order, the DOS maintained that we have nothing to do with autopilot. The statute of IPOB is enough to protect our people and present our matters. Anybody that committed crime should go behind the IPOB. You can be pushing from the back, but to stand in line with IPOB, holding shoulder to shoulder, showing this one is terrorist, this one is being tagged terrorist, and no, we cannot do, we can't match the same. No. If you go behind, our banner may cover you. But to say now, you match together, because imagine you don't show them line where they will operate and reach. You have become one. You got a line, no. If you merge with autopilot, you got a line. Only know which are one. And time Gabia, Bahaga rise, drag what their own. Only get very challenges. Because they will be angry you don't use the name of IPOB to overshadow them. After all, they have been running their own since. You will later face those matters. It will come. Do you understand? Now, thank you. So I say a ban as IPOB. Guys, when they not me, how many have a gun as all? When he get your father, a gaku madu, a bapun and kewam, onyega duga ben and kun. Oh, if you're now shoulder to shoulder, IPOB nag, autopilot and naga, I say we are doing freedom. Ogaganazo. Me choke kana hoge direct as terrorist. See we ke ganazo. Address a gayas na ya me bigger. Awe Brian aga kwuru anaga na lekọta pilot lekwa VAB anaga say shoulder to shoulder n'ụzọ. All stay not autopilot ka ibu. Aga separate. At the same stain. Right? Ụmụmmụọ na-agwa m okwu. Ihe ahụ ihe ga-aga ego agụ n'akwụkwọ. Ha na-agwa m ma na-enye gị ya. Mmechakwa m amụrụ. I will still listen to it. But I will say it during broadcast. As simple as that. Thank you. Thank you. Facebook pin in 63 for long. So, I know confront one argument. The final bus stop how you are attacking Nnamdi Kanu. You are against Mam's Mesolonia. Magi Agwagi Solioquia. Magi Gwagi Solia. And I may say, and me Mamope. And I may so Yoshi. We are from the same village. Yeah, we don't know the same village. And I may so Yoshi. Do you know we are the same people? We join together and fight our common enemy. Keduba na unu get set n'ihu. Ma gị na autopilot join ya. Or autopilot ko IPOB. Ọ bụ na IPOB. Then why the margin? You get the IPOB autopilot or only IPOB. Ọ bụ na IPOB ka ị ga-present. Why are you margin?
Why can't they support you? In our marriage, you have become the same equal with them. They will tell you after all, they were running their own before you come and beg them and say match. Another war, they can say to Kwalon Wegini. Ogun Kaka de Quicho. Okwa Kogecha. Before Ndandan wake a mamma or gather. Oge off more for ma. Hana Hechekwa. Obrune Chia Koge Ruru. Darandanda. Gonna hang about war, hang a hand upon our own, even a hang with Biafran and Finland, not to restore it before it doesn't have to match. Oh, was okwa can upon him. Okay, we be there here. I go as all of all of woman. Walk. Okay, 1 2 kina, no problem. Now, IPOB drag USA abia. Ihe na-eme na Nigeria ozugbo o mere ndị mmadụ amali emeji maka anụ nta si na ha gara diplomacy America abịa anya si anya bịa laa azụ anya laa azụ ụbọchị a ha etiwezela America want to negotiate with Nigeria ọkwa unu so n'ụnụ ma the game ọkwa so ma the game ori nke egburu egbu unu hụ nke etara achọ na-amapụta na akwa anyị gara ozi na America. Gịnị mere gakwa n'ọzọ ọkwa anyị sị ka anyị bịa sere unu aka na Amerịka na unu ga-ahụkwa ya ọkwa Trump akwala ngwongwo ya ihe na-amaghị anya adịzila eklem anyị gara drag nwa bekee unu nọ na-akọ akọ DOS anyị na-akọ akọ nwa bekee kedu ụbọchị anyị batara n'aka unu ụbọchị a sị na ekretiri 100 men ọgwụla ụbọchị m gwara unu na changing of structure na ya ekweghị ọgwụ ebe m si bata ihe m nọkwa na-eme explain cause of structure until agwa anyị na-enwetaziri 100 men mgba n'ọwashi ndị ọzọ asị na ọwashi today enwe 100 men mba ya niile with deceitfulness ọ bụ na enwe 100 men today otu ha shi praise lift ha high ha wụ ndị aghụghọ ha na-aghọgbu mmadụ ha wụ ndị nduhie where is 100 men deceitful people otu a ka ọ ga-awụkwa echi akọkwara anyị akụkọ ofu mgbaka ị ga-ama na gọọmenti nyere conditions atara ya nke ma okweghị atara ya nke ma okweghị atara otu ha na-eshi epushu ihe ọbụla ha wepụtara means na awụ something nọ na agenda forceful ọwụ na aga egochinwu gị 100 men asị gị that is prophecy have been fulfilled whether Nnamdi Kanu is in detention will you know where he's supposed to be and get 100 men are you going to tell him 100 men is a prophecy and they have come to stay. They are moving to restore Biafra. Ogale 100 men ta. Ndị ngogbu Jacob. Kedu 100 men? Jacob waburu nna ya ukwu Leban. Kedu 100 men? Ọkwa onye nwe ha atụrụ o ji gaa. Ọ na-alọtazi buruzie atụrụ n'ala. Kpọrọkwuo ma ada ma osote ada. Lụọ ada lụọ osote ada. Gwuo nna ya ukwu wayo atụrụ. Gola ruo na be ha agwa ya chenji ahụ o ji gaa oshi agwa Jacob ya chenji ahụ o ji gaa oshi ya zawazi Israel ahụ o ji gaa gụọ wayo ma ahụ o ji nara nwanne ya nwoke right ịsọ Jacob wa ajọ mmadụ ya chenjikwa aha ya chenji aha ya ka o nwee ka wuru new person asịkwa ya kpọghachi ada ma osote odo mbọ gbara agba ọ lụọla nụ atụrụ ya kwanụ okpo lọta ọghọ nna ya ukwu chọrọ na ịghọgbu ya aghọgbu onu nna ya ukwu onye nghọgbu mgbe ọ sị na ọ ga-alụ nwaanyị nke abụọ ọzọ na ọ ga-alụrịrị osote ada ahụ agwa ya na ị ga-asavụkwu 7 years mgbe ọ na-asavụzi 7 years then ya akpụzie brain na o kwesịrị inwe atụrụ ịma nna ya ukwu ama aha ya wụ Jacob no cheat o filo no ordinary person ka ọ gbọtara ọkwa ọsọ ndụ ka onye a gbakwara ọsọ ndụ nwekwa onye kpọrọ ya boy Jacob nwekwa onye kpọrọ ya bụ ọkwa ọsọ ndụ from there ya gakwa kpụrụzie anụmanụ lọta with nwaanyị abụọ so mgbe atụrụ nna ya ukwu bịara na-amụ ụmụ oke ọ gwara nna ya ukwu sị ya na atụrụ ọbụla nke nwere kpọmkpọmkpọm n'ahụ ga-awụ nke the man nke dị spotted then nke dị ihe a thank you
nke dị plain ga-awụ nke Jacob, right? Then atụrụ amụwazie nke emere kpọmkpọmkpọm ya wụrụ nke the man. Okay, nke dị plain ga-awụ nke the man, nke nwere kpọmkpọmkpọm ka awụ nke Jacob. And atụrụ ha na-amụ ndị ka dị plain. The man ekwete. Jacob aga kavu osisi mee ya ka anụmanụ taa atụrụ dị, mee ya kpọmkpọmkpọmkpọm n'ahụ. Atụrụ ha dị ime, atụrụ nna ya ukwu dị ime, ọ na-aṅụ mmiri, ya ọbịa na-egochi ihe ahụ n'ihu. Atụrụ na-ele ya shi. Within that period, nwa na-eje echenji, nwere ike ịghọrọ nwa. Atụrụ ọbụla ọ ga-amụ eme kpọmkpọmkpọm n'ahụ. Jacob dị serious. Atụrụ ha ebido ịmụ kpọmkpọmkpọm na ya ukwu etie si ya mba na nke ọbụla anwezi kpọmkpọmkpọm na ga-awụzi nke ya nwa, na nke dị plain ga-awụzi nke Jacob. Jacob echenjikwa kọlọ atụrụ ahụ. O bidokwe mụwakwa ndị nwere plain. Ara agbazie nna ya ukwu ya confirm ọ na ya wụ onye aghụghọ gaziri na even n'ụlọ aghụghọ na onwe ya life. Thank you. Jacob dị serious. Ọ ya mere ana m ayọ for Abraham blessing. Family Abraham adị organized, a very family dị ngasara agasa. So onwe blessing onwe. Nwunye mụrụ nwa na 100 years na marriage. Onwe blessing. Nwa ya Isaac, ụmụ ya abụọ nọ na trouble na-achọ onye ga-egbu ibe ya. Jacob and Esau. Ele ihe ọ asị gị na o si n'aka ya mụọ mmadụ niile nọ n'ụwa. Onye gwara gị? Abraham enwe blessing onwe. Abraham your blessing sama. Enyachi ebe a pụọ. Onye UR asị ya agawa na a ga-ego ebe ọ ga-ebi. Ọ hapụ ụmụnne ya, hapụ village ya pụọ. Ele blessing ahara ha. Abraham enwe blessing. Instead ma your blessing aka na-ebịa. Ma ọ Michael Okpara, ma ọ Saliwis Ojukwu. Even nna Kanu self. Star paper mail. Ndị a nweta blessing. M ga-ajụ aka na-ebịa m your blessing Samai or Michael Okpara. Ele ohe Abraham onye mama village. Ele otu ụlọ ya dị. Onye nwanne Abraham. Ele otu ụlọ ya dị. We continue. Thank you. Blessings are mine. Abraham lụrụ nwaanyị. Lụrụ ha ga-asị ya na ọ ga-achụpụ ya na nwa ya. Ya achụpụ nwa ya. Be ọ dị organized. Onye na-arụ ọnụ dị family a ka asị na onwe blessing. Right? So ya wa ebe anyị na-emecha na-eme akọwa ihe ndị dị otu a na-achọ ka gị nwa bịa doo m anya. Ya uze m kwute nke na-eme na struggle. Esi you attacking Nnamdi Kanu. Ana m akọwa Bible. Ahụbeghị m mgbe Chineke bịara sị you attacking me. Ọkwa gị nwa na-aga chọọchị nwere ike ịbịa sị you attacking me. Gị nwa na-alụrụ chi gị ọgụ. Alụsawa gị ọgụ ịgbakwuru chi gị. Onye kọwa mgbagoju anya o nwere n'okpukperechi gị gaa bido ịlụ ọgụ. Ị na-alụ ọgụ ịkachi gị ike. Ebe kachi gị ike ka ihe na-agakwa na-eburu mkpa gị agakwu ya. Ọkwa na chi gị ka gị ike hapụ ya na ọ maara ndị iro ya ka o jiri aka ya gbuo ndị iro ya. Beta ọ gị nwa ga-ebido lụwara chi gị ọgụ. Ị na-alụrụ chi gị ọgụ. Ishiri ike karịa chi gị. Na is blasphemy unegbo Deborah. Allah ma Muhammad ọhụ Deborah ga-gbuo. Ndala. Na you attacking Nnamdi Kanu. Hapụ na ọkwa ya nwa kere ụwa kwa o nwere authority si ka agbaghara ndị gburu ndị Igbo. Hapụ na ya na ọ ma ihe ọ ga-eme. Ọ gị nwa ga-achọzi igbu m. Ị na-alụrụ chi gị ọgụ. Chi gị ọgụ karịrị Nigeria. Ọ ga-egbuzi ndị meri ata ka ọ gị nwa ga-agazi igbu ha. Beta ọ ga-eme Nigeria ihe gbuo Nigeria. Ọkwa ya o siri ike karịa Nigeria beta mụ nwa ọ gị nwa ga-abịazi igbu m. Ị na-alụrụ chi gị ọgụ. Thank you. Mkparịa chi gị ga-ahapụ chi ka ọ bịa gbuo m. Ọkwa ị na-achọkwa ya ka o gbuo ndị iro gị.
Moses megidere Chineke agụrụ na Baịbụl ya gwa ya na ahịa ahụ abụ m ihe mbụ nwanyị na Abraham amaghị ya, Metusela amaghị ya, Mekisedek amaghị ya. Ịghọtara? Duto ha eme ya agụ. Moses mere agụ n'ọkwa gị nwa ga-aga ịzọpụta ndị Izrel ya si ya akụkọ ọmụọ Chineke ndị mgbe ochie nna 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 unu stori. Moses ọ na-anụ ihe ị na-akọ. Nna ị ga-aga Ijipt akụkọ a na-agba aka aga Ijipt. Moses ya ga Ijipt ebe o si gbaa ọsọ. Emegide Chineke agwa ya na ọmụọ bụ ihe mbụ stori. Ebu ihe mbụ gaa bugodunu Fero first before m na-alọta. Until asịzie ya gịnị ka iji n'aka sọ staff asị edewe n'ala ya edewe n'ala. Ọghọ mkpara si ya pik agwa si ya pike ya gwụkwa mkpara. Ọ jụziri question again. Ebuela ya ike ọ lawala ọhịa na-eme na nke Fero. Ese m ajụla ajụ. M gawa nnọọ na Chineke dịrị mụ na nke Fero. M gawa na nke Fero onwe ihe ị ga-emere Fero. Ya onwe show ị ga-eme. Kọmọn mkpara ga-aga aghọ nwa agwọ. Ị gaa na nke Fero. Isi onye ndu se ị ga na-akọrọ Fero akụkọ. Ị na-akọrọ Fero akụkọ. Moses ọ maghị na ọwụ ihe Chineke se. God sent me. Go there. Gaa gwa Fero God sent. Gaa there. Enwela sign ị ga-egosi ya. Ị na-asị m onye ndu se unite together. Onye ndu se. Ọ Chineke gwara Moses. Ya mee ya nụ. After ihe niile agwakwa gị na onye nwa the most obedient servant of God. The same person may argue. But I may argue. Why are you argue? You attacking our leader in Abara. Moses attack, ultimately God attack. Thank you. Honey, never. Dewe chishi like this ka nkịta ma na-eshi anụ. Nkịta jiri anụ ya hụ ebe a bọchara anụ chikwasa n'ite. Ya nwe just ga one side ga nọrọ nakwa aga mkpagharị again. Ite ga-eghe nụ na. Ya wee na-eshi anụ nkịta apụọ. Ebe ihe ọ na-arụkwanụ ọ gaje ịkọ ọrụ. Thank you. In truth and in honesty, we cannot work with autopilot. We are thanking Chika Edoziem and his DOS for preserving a non-questionable status of IPOB. Simple. Ebe ọbụla ewegara nwa bekee na-ele IPOB a na-ele nwa bekee. Ọ ga-enwe m sport n'ahụ? Mba. Enwere m dent? Mba. Anya bụ na autopilot. Ọ ga-lekwe press release anyị 2021. Nna anyị ukwu lekwe press release anyị 2022. Lekwe ọzọ 2022. Lekwe ndị 2023. Lekwe ndị 2024. Lekwe ndị 2025. Lekwe memo. Lekwe broadcast. Mgbe anyị ga-he president arịa nwa bekee ga-amara na ezi aha ka ego. Onye ndu say we should unite together. Ọkwa ndị lawyer mere involve na-epush Nnamdi Kanu ya kwete. Ihe awụcha agenda gọọmenti nyechara ndị lawyer condition enyere ha private. Nye Southeast politician private condition. Akpọta lawyer say, do you want to take glory of freeing your client? Yes. Look at what you play. Lawyer na-play ya without the knowledge of Nnamdi Kanu. Anyị nwa na-ahụ ya na akanta. Isi Nnamdi Kanu lawyer. Why are you attacking the lawyer? Mama bụ na ihe a condition ka enyere lawyer. Ị na-agbara. Nnamdi small na ihe a na-eme. Gwa many of them a na-enye condition. Enyere meme condition. Onwe ya na-enye condition. Bịa nwe nke enyere Nnamdi Kanu private. All this battle ka the face. Enye ndị politician nke ha. Ọ dị ụzọ nweta ndị ha ticha na media. Otu aka onye ọbụla ji ọrụ ya. Ọgwa anyị na-alụburu ibu. Ọ dịghị ka ipu shu anyị na anyị wa iron. Ọ na ịchọrọ ikpere chi gị ọzọ. Imere onwe gị chi ọzọ. Ọ gị nwa ji yarị ntị. Ọ gị nwa ji necklace. Ọ gị nwa ji bangle. Ka ihe na-echere iron ka onye gị ọda. Ịkpọ chi ọzọ. Ebe ị ma na bangle gị ga-arụnwu chi ọzọ. Ị na-eche iron. Iron wụ idiot. Ọ idiot ka ọ. Gwa onye awụ na ọ chọrọ ime chi ọzọ, ọkwa ya nwa ji material, ya mere na onwe chi ọzọ. Ọ ihe DOS gwara ndị ara.
ọ gaga mere onwe gị chi ọzọ enweghị run here ha bido maliwe elu GOS give us order order gị ọ gaga ọ gịnwa ji yarị ntị gịnwa ji gold gịnwa macha ihe eji ya akpụ ị chọrọ iji akpụ isi ichi gị ma ọ bụ ntị ichi gị ka agbasa gị si ebe a pụọ. Thank you. So time shall come mgbe unu ga na-ezogbu status na ọwụ na ịma mmadụ ole egburu before nwa bekee amara before IPOB emerie Nigeria ịma mgbe anyị meri ha 2017 no retaliation 2015 2016 2017 anyị emerie ha rush ya proscribe anyị. The statue ka na target the statue you need to change it. Ha changekwara nke Fela ha change ike Fela egwu niile ọ kụrụ mara mma ịnụ ya ga-eburu ụzọ hụtagodi ihe Nigeria bụrụ ya first. Ihe ahụ statue ahụ enyere Fela ka ị ga-echetagodo icheta ya egwu ya dị invalid. Changing of statue, one of the highest weapon of government and the oppressors. Changing of statue. Ndị ọga na-emekwa enwe abụọ bogodi ya ebubo change statue ya ndị ga-emeri ebere ala azụ. Changing of statue. Ọgụ anyị lụgoro for years echange statue of our father. Anyị ewere IPOB a na-egbu clean image our father unye etere ha n'ihu esikwa mbịa rụkọ with ndị vukwe stain again ndị vu stain ịmakwa na anyị ga-emecha pụọ n'ihu. Ọga anyị ga-apụkwa n'ọgbọ enyocha anyị ma onwe stain anyị ka ga-apụ n'ọgbọ a na-alụ na-ezekwe stain IPOB na-eze aka ga-emecha pụọ n'ihu ọgbọ ebe a ga-elele stain ebe a ga-elele nke a Nigeria mere anyị hie ofu mkpụchi aka ha wetara metro na mmanụ tesa anyị ebe a ọkwa sport ọkwa ya tag enwekwa ihe ọwụ o nwekwara ike mụ na gị na-ekwu mata ọ n'ọdị side ị gaghị ahụ ya anya na-ekwu ịghọtara but gị nwee ewu terrorist wụ na mmanụ tere gị ebe a 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 onwe nke ị ga-agọ narị kpeta ịhụrụ nke a ị ga-agwa mmadụ nọ mgbe ị na-agafe ka ụwa onye ara metụrụ gị aka understandable but ị ga-asị ya na onye ara metụrụ gị aka ebe a metụ gị aka ebe a metụ gị aka ebe a metụ gị aka mmanụ hie ọ ga-ewu terrorist ọwụkwa ebubo nke anyị awụ tag anyị ga-akọwa nwere nwa bekee otu mmanụ achị metụ anyị ebe a gị na-asị m join ya ndị nke ha mere dị open ke otu m si agọ narị nna ke otu m si agọ narị autopilot ke otu m si agọ narị otu ị nọ gị na ụmụnne gị nọrọ etiri gị ihe gentle ugburu ị ga na-agwakwa ụmụnne gị ahụ nọọ gị na onye a na-adọ nwere onwe ya wụ na-anọrọ nnọọ a na-eple ihe gentle mere ma ihe Simon ha mere ya ị ga-adị proud nọrọ dị na-eto ya ị na-akọwa na ị ga-emenwu ya ị ga-afọmụọ fake page na Simon Ekpa ya wụrụ anyị nwa m na-eme agitation megide ya meruo n'ụlọ ndị obodo anyị ji m eme ọnụ na m na-eme agitation this since for how many years mbi ugbu a ga-esite no ma image si m na onye nduse ya dịka ọmụ na ya ga-ese ala village anyị na onye nduse ọ ga-abịakwa akọwara ndị be anyị mmadụ ole ka ọ ga-akọwara taa m na-eme vidio na enwere ike ha ewereli ya wega na WhatsApp groups ha nwa ha ji eme ọnụ nwa eji mara obodo ya I call the name of my place every day I'm from ndị Agbọ nwa eji mara obodo ya ụwa ego nwa eji mara obodo ya ị na-anụ ndị Agbọ before ka ibidoro n'onwe ya so eji m eme ọnụ na be anyị agitation pure one ọwa izoro ezoro na-eme isi mkpa arụ ka gị mụnwa rụrụ ụlọ nwere onwe m na-adọ rụrụ ụlọ so gị nwa nọ fake page a na-ama gị chere ama m so m ga-adịrịrị pure ọwụhụ maazị na m ka na mụ na ya ga-eso ala village a ka ọ ga-akọwara ha na gentle aghọziela sent na o si n'elu daa ọ ga-abịa soro m ka anyị gaa ị ga-akọwachanwu ihe ndị a mere
onwe nke a na-akpọ chocho n'Enugu. Ọ ya nwa ka ekpere ma nyere ESN commander ya n'Enugu. Chocho. Ị na-ahụ egbe aha na agba from Isiagụ Junction gawa, inweta Ọgụ Junction, inweta ndị Agbo Junction, inweta Ake na Ụkwa, na-enwe Junction. Egbe niile a na-agba na Monde. Ya mechaa gazi ime Enugu town ka na-agbakwa egbe. But ma ihe gburu chocho. The same ndị otu ha kpọziri ka aga ọrụ na Imo. The same Imo ka ha gara egbuo ya ebe ahụ. Ha gwara gị ya mbanụ. Ndị nwe onye gara ochi ha nada ame announce mba ọkwa na-ezuru ezuru ga bụrụ ozu ya. Autopilot agwanugo gị victim ha. Emega announce burial before. Ha gwago gị na eji member ha before. Ha gwago gị na o nwere onye nke ha egburu egbu. Ha gwala gị na o nwere member ha na-aga court. Otu aka ndị ochi si eme, otu aka terrorists si eme. Ịnụnụ gị from Boko Haram. Ịnụbe ya. But ị na-anụ ya from IPOB. Na o nwere onye IPOB kidnapụrụ. Na o nwere onye a na-achọ achọ. Na o nwere ndị ka anyị na-aga burial. Na o nwere ka enwere wundu. Otu esi eme genuine people. Anyị mewe anniversary. Anyị ewetacha picture ha. Ndị a niile nwụrụ ndị autopilot. O nwere nke enwurula picture ya na 30th May. O nwere nke ha bịara akwa ịma na onye oshi na-enye aka gbagbuo onye otu ya agbatara egbe ka ọ hapụ ịconfess otu a ka autopilot dị. But IPOB nwanne ha ga ha eburu ya na-agba ọsọ. Ọ dị iche. You don't join them together. Before gị join ya together, gwa m ụbọchị Simon ha gara burial onye nke ha. So ịmaghị na onye ndị family ndị oshi na-abịa n'abalị bịa buru ozu ya. So ịma unu hapụ m ebe a, m ga na-ewepụta argument isiri ike. Amụrụ m na family argument a na-akpọ ya ama ogwuopu. Anyị nwa ndị na-eme argue n'obodo anyị ma nwata ikwu okwu asị m iwu ndị ama ogwuopu ma ị na-eme argue. So ị ga-adị ready, dị very very ready. Ịchọ anyị emegide onye family anyị wepụtara ihe o ji aga ọrụ mmadụ abụọ ka ha gaa ọrụ ha bido argument n'ụtụtụ tele ndị gara ọrụ alọta ha ka nọkwa ebe ahụ. So you wepụta argument anyị wepụta map we have defeated them. We have si oga a ka na-ebido kesi defeated them. Ọkwa argument ka anyị na-eme na-alụ ọgụ. Anyị nọ na argument ka anyị mara mgbe IPOB structure mebiri ka igochizie mebedere 100 men. Ọkwa anyị etigidele 100 men anwụọ. Ọwụ na anyị n'otu anọrọ ọkwa 100 men ka a ga na-enye anyị taa akara inwe Sokoto. The mission plan autopilot anyị emerie Simon hijack IPOB anọkọtazie ha banye autopilot ha banye 100 men ala ha emezie Sokoto DOS. Ihe ndị a niile ga-efe edicha ha weta Biafra radio nke aha enwewe ha lazie to radio homeland. Story from IPOB media to Biafra Vanguard. Sọsọ ha na-eme changing. Ha sịkwa gị na ha meriri. I nwere access to Radio Biafra. I nwere access to Biafra TV. I nwere access to liaison offices. I nwere access to IPOB headquarters. I nwere access to anything IPOB nwere. Esi you want. Gị nwa a na-achụ achụpụ gị ị ga mepe Biafra radio. Achụpụ gị ị ga mepe Vanguard. Ilecha ndị mere suspension ga chịkọta ha ọnụ. Lezi autopilot chịkọta ọnụ. Ọ ya nwawo na ị meriri. Ihe anyị jụrụ ajụ ka iji eme ọnụ. Hey, battery m nọ how many percent? 5%. Okay, nka ga-ekwu nwa obere ihe. We have defeated them. Anya zuzuru shi ebe a pụọ ọsịsọ. Nwe gịnị a na-alụ ọgụ. Anyị gwa gị na ya ga-hand IPOB over to nga. Atọ Nnamdi Kanu nga na ga-atụ struggle anyị nga. Anyị na ụda egbe echi anyị agba moto gaa Sokoto. Anyị ruo Sokoto anyị ajụọ ka ihe anyị ga-eme. Ya ọbịa gwa anyị ya bịa baa moto lọtawakwa. Bịazie sizie Nigeria, hey, we have come back. Oh yeah, make we shoot you. The man had to struggle again, but it's no, he's in charge. Oh, Gagazu, ike no, you're not going power. I no go monga power. Get the less. Oh, yeah, kid, you know, oh, you never claim no, you're not going power. Where's Roke? Lady see where you ain't no engage me here, third man. Oziem mad is mad. On when you secret, you won't no nanga. Therefore, Olotogi she I command you na that critical situation. Onye na-enwe secret. Ị ga na-aga from hand to hand. Ozezikwe from hand to hand erute gị.
Your message is always in the open, though you did it secret. But third man have received it. They can manipulate it. They can send it to the enemy for rehearsal. Go take share rely on somebody, na pass it through somebody to somebody. Go take a share when you with the information ESN give Bugaya Ibugaya from hand to hand. In Eziosi, what are not there? From hand to hand. In no visitation, what are not there? From hand to hand. A got DSS ihe niile na-eme die ka otu si dị ka ga-ewega nwa ihe gbasara the people authentic there ọ ga dey exposed then ọ ya ka iji nọrọ na nga ị gaghị enwe secret ka otu ga-eshi edu anya asị mba I want to overthrow him say ọgana ihe overthrow nka ya wụ na ya wụ overthrow a ga-eme ya na-emewe interest of the people nwa ya bere ime obiọma here mmadụ niile ga-asị nke once ka ọ na-ịma gị agwa gị na onye mara otu esi protect ihe anyị na-eme protect ya na-asị m ịbịa mmadụ bịa were influence of leader una damage ihe anyị na-eme a lawyer na-misuse privilege were privilege as right ana agwa ọ gaghị a privilege right anyị awụ your right manage a privilege onye na-eme some people n'ụlọ ma ụmụ nwaanyị ma ụmụ boy ma ndị niile ma neighbor inye mmadụ privilege ya nọ onye uzuo privilege 1 month 2 months chọọ iji emeta ụka isi ọga ihe akwa privilege ya drag one all right ya ga-ejiri nwayọọ mere ya emere ha dị privilege a na-anapụ ya nwa abụọ ma nwunye anapụ ya privilege isi ekpori ya ọkụ oche na all right maka already o were gị ya na all right. Privilege is different from right. Privilege a na-enye nwa abụọ ya ọ na-aba privilege to enter here, privilege to operate here, privilege to do this. All right. Onye achọ ya were privilege ya ị ga-eme gịnị? Thank you. Privilege is not right. Ọkwa hem gbara ndị lawyer ha sị not right. I'm say okay. Today in anonymous well. Ọ gara iri ji Mbaise. But every day onye ndu say ha na-agụ egwu ha na-agụzikwa ya. Ha emechala agenda gọọmenti nyere ha. Ejimakọ na-epost video Nnamdi Kanu. Emotional video. Duto ọ chọrọ ọ na-achọ passenger. Ọkwa ndị gwa gị we have moved on. Passenger ka aka na-achọ. Ndị ka ha na-eti phone number if you want to join IPOB. Ha ka na-eload moto. Ha ka na-ebido iload moto eload chara since ndị mmadụ apụchia na moto. Ihube moto mere offload. Iche na obi na the driver mma. So passenger abụọ rituru ndị ọzọ aritu nwoburu oge moto ga-eghere oghe. Afụfụ driver atara load moto since ka agwa m na onwe ihe na-eme na ọ ga-eload ya very easy. Ugbu a ahụhụ anyị tara anyị niile contribute reload moto ka Nnamdi Kanu mere onda na ihe ọbụla o kwuru ga-eme moto ya eme offload. Onye ebido so m I stand with Nnamdi Kanu ndị stand kwa mgbite ya nwa before gịnị meziri passenger apụchala na moto n'ịma ihe m na-akọ cheke ihu driver ma moto ya mebie n'ụzọ passenger pụọ mgbe a na-akwụbeghị ụgwọ Nnamdi Kanu na ha anatachala ego moto ọ na-ewutekwana ha ka a na-agwa gị driver anụtabeghị ego moto emebie I confirm one and a loss n'ụwa. Do you understand? Moto eme offload. Otu aka moto Mazi Nnamdi Kanu anyị nyere ya aka load o ya nọkọta gwa anyị na ọ naanị ya load ya. Ichikwana gịnị kpọwa kọndọktọ. Itie mkpu ndị kọndọktọ apụta load ta moto sizie na ọ naanị gị nwa. Ugbu a moto eme offload. Unu ebidola new loading. Loading. Onwebekwa onye eme ebe a na-eru. Unu ka na-eti pọtụ main park ụfọdụ ga-akwụsịkwa n'oleme ụfọdụ ga-atọ ọnụ n'obi Igbo enyekọzie gị na mmadụ ebu ego as a change unu okay, carry this money enter bus here you go carry you reach port you reach park we know the reach park ọkwa ndị load park onye na-asị
carry us reach port na, carry us na wetin you talk na, make you reach main park na, ya wetiwela, aba. Ị nọ na moto ahụ ọtọ nọ le the other side, nọ na-ele oduzukwa aba, ọkwa onye na-aga port. 100 men, 100 men, 100 men, 100 men. Abakata n'ụzọ ha tiweze. Fourth administration. Fourth administration. Fourth administration. Ọkwa ndị report since. 100 men oruola mba. Anọzi fourth administration. Ọchịchị ebidola mgbe anyị na agitation. Ndị bekee. Port. 100 men, 100 men, 100 men, 100 men. You have come to stay. We are moving. Ke ya na anọzi akwụsị n'eleme. Load wezie. Ebe ka a na-elodu. Fourth administration. DOS fourth administration. Echikwa na. Una akwụsịkwa na atụlarị. Aka na-agakwa. Hapụ na aghụghọ zụba oshi. Thank you. Ndị a niile o. Ka I recover. I walk ahead of 2027. When atụ oge nga you become government subject, government will give you condition. Ndị mmadụ emezila m claiming. Unu emezila m claiming ihe m nwere idea. Na onye a convict to life is a federal government subject. You become a president subject. Onye gị conditions. Me may accept or ya trogenga or court trogenga. They continue. Iya ka na agbara since avoidable statute. Unu na agree. Ga wete statute of convict. Na sim ga am dey happy. Na mbọ mgbara agba since for years. Unu ga wete statute of convict. Avoidable something I may avoid. Sim kworo na aka. Na my effort unu la n'iyi. Statute, very dangerous statute. Without an IPOB leadership play it off, man. This statute making here. Happen there and claim the world have the statute of convict. Terrorism. Oh, haji. Give an agaze ma appeal na yobiko ke kanta. But oh, haji. Statute and the bad. Federal government get decide. Oh, ha get decide. Appeal gi una federal government table. Onwe appeal get decide without president decision. Oh, bosh the bad. I need to be a Ejimako na drum aka na on. Maswell na hapro na on na sumbeke. The phone is about to shut down. 1% remaining. And that is where. Thank you. Yes, I'm at a mihendana. Thank you. Right? So, maybe I say, DOS is telling you what to do. 1 month, 2 months, 3 months, 4 months, 5 months, 6 months, 7 months. Mona DOS apabe. Le ha na para. Ha trust from now. Any topic na m ga handle off ma ha matara m taa. Ke ihe na-enyere onwe ya nsogbu ị ga-atawa ahụ ihe ọ na-agwa. From me, from here, it is good evening. Ka hapụ iji aka ya.